Доброго ранку, колеги. Всім доброго ранку. Як мене чути? Чудово. Як чути? Чудово. Вітаємо. Так, вже 10:01. Я думаю, що ми можемо вже починати, якщо немає заперечень. Якщо раптом мене буде погано чути або видно, будь ласка, одразу пишіть в чат, щоб я могла реагувати на це, враховуючи всі наші особливості. Ще раз всіх вітаю. Дозвольте представитись, мене звати Валерія Дубицька. Я рада дуже бачити всіх сьогодні, кожного з вас на нашому заході, посвячений тому, що без чого ми сьогодні не уявляємо і, як завжди, не уявляємо наше життя, це інтернет. Вітаю всіх і кожного вже на 5-му молодіжному форуму з управління інтернетом. Ми дуже кожному з вас вдячні і дякуємо за те, що ви приєдналися і продовжуєте приєднуватись попри всі перешкоди, з якими стикаємо сьогодні. На жаль, російська агресія в Україні, ця війна внесла багато коректив в наше життя, в тому числі, зокрема, в питання управління інтернетом, про що, я думаю, ми сьогодні обов'язково і поговоримо, піднімемо це питання і їх обговоримо. Наразі дуже прошу всіх вас доєднуватись до наших дискусій, до нашого форуму, розповсюджувати посилання на стрім нашого заходу і брати активну участь в обговореннях. Одразу, можливо, на правах, скажімо так, модератора тимчасово хотіла б нагадати, що наступні 2 дні у нас відбудеться також 13-й Український форум з управління інтернетом, який також пройде в онлайн-форматі, тому обов'язково беріть участь, реєструйтесь, приходьте, це буде точно дуже цікаво, дуже корисно для кожного з нас. Ну і наразі хочу побажати всім продуктивного, цікавого, позитивного дня, безперебійного. І наразі хотіла б дати вітальне слово нашим колегам. І якщо не проти, я перейду наразі на англійську, тому що наступний перший наш гість, наші гості, мені здається, навіть можна представити. I would like to introduce Markus Kummer, who joined us today and has already joined us many times before, and now Markus is the head of Internet Governance Forum Supporting Association, the aim of which is to support national, regional, global initiatives on Internet governance, and including ours. And we are really deeply grateful for this association for constant support of our meetings, of our all events. So Markus, I would like you to greet our guest today. Yes, good morning. It's my pleasure to join you at today's meeting, but we actually had a division of labor, and we thought that Jennifer, who is the secretary of the IGF-SA, would address the youth IGF, and I would then say a few words at tomorrow's opening session of the Ukraine IGF. But let me say, nevertheless, that we are very impressed that you are holding this meeting in such a difficult time for you, in time of war, and it's also reflected on your agenda. We're impressed with that, and we give you all the support we can, and we are with you in thought. And basically, by doing so, you show how important the internet is for you and the importance you attach to the internet. And indeed, I think the internet helps you to go through these difficult times. But with that, I would invite Jennifer to say a few words, to give a short welcoming address. Thank you, and I wish you all the best for your meeting.
Thank you very much, Marcus, for the introduction, and also thank you very much to Youth IGF Ukraine and Oksana, of course, for extending the invitation. My name is Jennifer Chung. Marcus has already mentioned that I am the Secretary for the Internet Support and IGF Support Association. I would also like to echo the congratulations that Marcus has mentioned. I think one thing that's extremely important is to note, of course, that the youth really is the driving force for sustainability in internet governance ecosystem. Without them, we would not have all the interesting and very pertinent topics that really relate to their daily lives. We need our new blood. We need the youth to be interested, to be up-leveled and upskilled in the internet governance topics, for them to be able to contribute substantially and finally be decisions in this very important ecosystem of ours. We are very, very happy, of course, as IGFSA to continue our support to IGF Ukraine as well as the Youth IGF Ukraine. Especially this year, I believe there is a expanded program at the global IGF for the youth. There is still, of course, a youth summit that has started a few years ago, I think starting in IGF Berlin, and also last year in Katowice, and now, of course, we will have it in Addis Ababa in Ethiopia upcoming at the end of this month. We, of course, would hope to see a lot of the Youth IGF Ukraine delegates to be able to join remotely. We also invite you to participate in the IGF-SA General Assembly. If you're interested to learn a little bit more about our work and how we support the national, regional, and youth initiatives, we welcome you to join us on day 0. I believe the session will be on the official agenda of the IGF website, and we really hope to see you there. And finally, we are, of course, extremely impressed and congratulate you again on holding this important internet governance dialogue in Ukraine in this very difficult times. And we, of course, support you fully. Very, very happy to see such a very packed schedule for you today, and I look very much forward to seeing all the good discussions that will happen. Thank you very much for inviting us. Jennifer, Marcus, thank you. My apologies for not introducing Jennifer. In fact, we had met before, and Jennifer is just a great person who always supports with all initiatives, and we really want to thank you for the support, and thank you for such wonderful words. I hope we'll see you again. Thank you. Далі я б хотіла знов перейти на українську і наразі представити з вітальним словом наступного нашого гостя Івана Петухова. І він є головою комісії з питання науки та технологій, який вже давно і дуже наполегливо працює над досконаленням нашого законодавчого забезпечення розвитку інформаційної галузі. Крім того, він є засновником платформи, на якій сьогодні ми відповідно зустрілись на платформі Адамант, а також засновником IUA-TV, де відбувається наша сьогоднішня трансляція. Пане Іван, хотіла б вам передати слово, щоб привітати наших учасників сьогодні. Дякую. Доброго дня всім, шановні колеги, тому що кожен з нас вносить свою лепту в інформаційну боротьбу, в кіберборотьбу з ворогом. Трішечки історії. Ця боротьба почалась не сьогодні, вона точиться вже, якщо ми кажемо, за боротьбу між Україною і Рефією, вона вже точиться кількасот років. І ми це повинні усвідомлювати. Більш того, те, що наша кіберборотьба з ними почалася теж не відразу, і вона почалась
ще з 2010 року, коли були перші там намагання до DDoS-атак, і в них приймала участь Російська Федерація. Якщо ми йдемо далі, то більш потужно і вже, скажімо так, вдари по інфраструктурі, віртуальній інфраструктурі ми отримали у 2014 році, коли, ви пам'ятаєте, вони робили все для того, щоб знищити наші інформаційні ресурси, закрити, припинити доступ, закрити якимось чином можливості відновлення, але Україна вистояла. Вистояли ми і в цей раз, бо 24 лютого цього року одночасно почався і наступ на фізичному фронті, коли полетіли на нас перші ракети, і наступ на інформаційному фронті. Тому ми повинні постійно знати і враховувати те, що супротивник буде поруч, бо він наш сусід. І поки він буде в такому складі, в який зараз є, і територіальному, і природному, і людському потенціалі, який перевищує нас в 4 рази, ми повинні завжди бути готовими. Але ми набагато розумніші, набагато спритніші за них, бо ми навчилися не тільки швидко зупиняти DDoS-атаки, ми навчилися швидко відновлюватись. Ну, скажу так, якщо сьогодні вдруг в цьому залі, де буде пані Оксана Приходько, погасне світло, це нічого страшного, інтернет буде працювати, бо ми озброєні і ми підготовлені на всі випадки. Світло, звісно, ми не резервуємо. Тому на це не слід звертати уваги, так само, як і ваш майже ювілейний молодіжний 5-й форум, так і 13-й ювілейний форум з управління інтернетом, який припав на такі трудні часи. Але це не означає, що у нас повинна вмикатись паніка. Навпаки, скільки нам паніку не наганяють, ми бачимо, нас звідси ніхто не вижене. І це головне наше досягнення. А інтернет ми завжди знаємо, щоб з вами завжди був присутній інтернет. І ви могли бути і реалізовувати себе в інформаційному просторі. Все інше ми подолаємо разом. Дякую всім і гарного форуму, креативних ідей і нових звершень. Дякую всім. Дякуємо. Пані Оксана, вам. Да. Так, хотіла передати слово пані Оксані Приходько, яка також вже протягом багато років підтримує молодіжний форум з управління інтернетом. Хотіла б їй надати вітальне слово прямо зараз. Дуже-дуже дякую і дуже хотіла би почати з дуже приємного моменту, а саме вручити пану Івану ось такий сертифікат, який нарешті знайшов свого героя на 3-й рік після того, як був проведений 3-й форум з управління інтернетом. Дуже-дуже дякую. І ще отаку збірку. Отака збірка. Це збірка з усіма статтями, знов-таки, учасників 3-го Українського молодіжного форуму з управління інтернетом. І ми обов'язково підготуємо таку збірку за 2 роки, тому що минулого року, на жаль, в нас не вийшло її випустити. Зараз буде підготовлена збірка за 2 роки. І, звичайно, кожен учасник нашого сьогоднішнього форуму також отримує сертифікати. Я сподіваюся, що це вже буде набагато швидше зроблено. Я б дуже хотіла ще також... Пані Оксана, вибачайте, я не можу, ви подарували, а я ні. От кожному учаснику молодіжного форуму канал UA-TV віддрукував книгу Сімона Петлюри «Московська воша». Вже пройшов той час, коли вплинули терміни на авторське право. Тому я дарую пані Оксані і кожному учаснику форуму ви тоді вже допоможете отримати цю книгу. Обов'язково. Я б дуже хотіла, я запрошувала до вітального слова пані Ханну Северінсен, це президент нашої організації. На жаль, вона не змогла взяти участь, вона передавала свої вітання на словах, і вона особливо підкреслила те, що протягом 31 року вона спостерігала, це вона каже, спостерігала, це дуже скромне визначення, за боротьбою України за демократію, за свободу, за вільне існування. Вона не тільки спостерігала, вона дуже активно брала в цьому участь. І саме Ханна Северінсен 2010 року підтримала і створення нашої організації, і ініціювання першого українського форуму з управління інтернетом. Пані
пані Ханна на той час була дуже далека від питань управління інтернетом. І управління інтернетом – це абсолютно не про технічні, не тільки, не стільки про технічні або якісь юридичні аспекти зв'язку, комунікації і таке інше. Це в першу чергу про концепцію мультистейкхолдерізму. Це абсолютно нова концепція ухвалення, розробки і ухвалення рішень, в яких різні стейкхолдери, уряди, приватний сектор, громадянське суспільство, молодь все частіше виступає окремим стейкхолдером, спільно розробляють і ухвалюють рішення, і спільно потім їх імплементують. І ось цей мультистейкхолдерізм, він розглядається як наступний щабель вже розвитку демократії. І для нас дуже-дуже важливо, щоб саме молодь якраз і відстоювала не тільки наше демократичне сьогодні, а й наше мультистейкхолдерне, світле, цифрове майбутнє. І саме вам це і робити. Я дуже вітаю вас, бажаю вам плідного обговорення і буду дуже рада будь-якій подальшій співпраці. Дякую. Дякую, дуже дякую всім за такі приємні слова. Дуже підтримую кожного і в кожній вашій позиції, яка сьогодні прозвучала. І також сподіваюся, що сьогоднішній наш форум обов'язково пройде дуже плідно і продуктивно. Наразі я б хотіла передати слово Наді, яка є представником європейського European Dialogue on Internet Governance або Євродік. Надя, я б хотіла б вас зараз запросити до слова і розповісти нам про, відповідно, про організацію, про вашу організацію і також про ініціативи, про програми, які б ви порадили нашій молоді. Hello. I kind of assume that this is my go. Yeah, sorry, I think I should introduce you in English. Yeah, this is Nadia. She is the representative of European Dialogue on Internet Governance, or Eurodic. She is a really wonderful person who is aware of all these, all things, of all initiatives, programs for youth, and I think that Nadia will share with us some really interesting information. Nadia, I would like to give you the floor. Thank you very much, and sorry for the confusion, but I just want to say good morning from Belgium. It is really wonderful to be able to join you today during these difficult times, and it's a real honor and privilege to be able to talk with you about youth participation in internet governance. Because now more than ever is youth participation, well, your participation, incredibly important. We've seen all over the world that youth won't accept the status quo anymore and are aiming to create a new landscape themselves by creating spaces of participation for each other, to create accessibility for each other, and to reach out and include each other. And I think Ukrainian youth has been a wonderful example of this. I was the steering committee member for the Youth Coalition on Internet Governance, or in short, the YCIG, from 2017 until 2019. And the YCIG is a dynamic coalition of the United Nations Internet Governance Forum, and it was established by youth for youth. And there are 8 strong objectives which aim to generate spaces in which youth can participate, to push youth to be included as a stakeholder, and to be able to participate in decision-making about issues that impact youth. This is all outlined in the YCIG charter that you can find on their website, but also the Internet Governance Forum website. So in my years of service, your kind colleague, Valeria Dubietska, was a really strong voice for Ukrainian youth. And she was a prominent presence at the Global Internet Governance Forum in Berlin. І також вона була присутня у Берліні. Was that a question?
I think not. It's just the translation of the last sentence you've said, so maybe it's just Ні, це був переклад, можливо, якийсь у нас... Та, можливо, я попрошу вас зам'ютитись. Ірино, якщо не помиляюсь, ви зараз це робите. Ваш мікрофон, наче замічений. Nadia, please accept our apologies for this technical issue. I think you can continue now. No problem. I just wanted to say that you continued in 2021 as a participant of the European Dialogue on Internet Governance. And what I really admire is that Valeria took the initiative to translate the YCIG Charter in Ukrainian to make it more accessible for youth in Ukraine to participate in YCIG. And I think it's really amazing that to see in your program today that Ukrainian youth are still going strong, making language accessible. I saw Katerina Krivko's Next Gen presentation at ICANN, which was really inspirational. And I hope that you'll stay until the end of the day and that she will be inspiring you too. Because this could be you. You could be Valeria or you could be Katerina. This year is the European Year of Youth, and it focuses on European youth to build a better future, greener, more inclusive, and digital. And this is also reflected in other international initiatives that focus on youth taking an active role in their own future. And this includes decision-making processes. The UN Secretary General's report on our common agenda, its 11th commitment is to listen to and work with youth. And specifically, they're working on removing barriers to political participation. And this is what is so wonderful about the Internet Governance Forum that you're attending today. It is an open space and fosters a multi-stakeholder community where everybody's welcome to participate. It is within this space where youth are empowered to take action and create change from within an institution, but also to add activities to broaden existing spaces. And bringing together young people with innovative ideas and passion and energy to engage in all these different activities and to put forward new ideas and solutions. And we have seen with YCIG that they use the process to organize their activities and use the space to impact other spaces far beyond internet governance and to also include more youth participation. So over the years, young people have become more confident in attending these international conferences and forums, and now it's your turn. Whether that's remotely or in person, the internet governance space is a place where you can bring your issues forward. But then you're wondering, well, maybe you're wondering, I've just decided that you're wondering this, what is considered youth? Within internet governance, youth are considered the ages of 13 to 35. So 13 is the age where you can sign a terms of agreement on the internet. So if you want to set up a Facebook page or an Instagram profile, you need to be at least 13 to do that independently. And then 35 is the highest legal age range. So the African Union and ASEAN have indicated that 35 is the top age range for youth. That is a large age span from 13 to 35. And policymakers often forget that the different life stages young people go through while they are youth. You are a child, you're a student, you're a young professional, you're a young family, you're in military service. And therefore, when we're thinking about youth, we shouldn't forget youth are not just child issues, but it is a complex variety that should be acknowledged and that should be raised to the attention by you. Because you are facing these issues, and so only you can raise this to the attention of policymakers who may not be able to engaging with these issues. So when you go to these forums, sometimes you may feel that you don't have experience, and you're like, oh, I'm not going to say anything, I don't really have the experience. But I think this depends on your definition what experience is. Is experience knowledge of the field? Like, we can argue whether or not policymakers have experience and knowledge of the field if their assistants are making the memos that are related to it. You can argue that some experts are knowledgeable in one particular part of the field, but not the other particular part of the field. Or is experience the knowledge of the needs of your community? What is your community facing? How are you going through it? You have a need, and that is an experience in itself. So you can be one or the other. You can also be both.
You can be both a person who has a need and of an experience that they're going through, but you can also have knowledge about the issues that are surrounding it, the challenges that you face, but perhaps you even have solutions. It could be both. But the important thing is that when you then go to these forums and you choose to be an active listener, to also choose to be an active speaker, to share these thoughts, to share these challenges. And especially in the Internet Governance Forum, this is a space where this is encouraged. You can do intermissions from the floor and bring your thoughts and ideas forward. But if you're not ready to go to the global stage or to the regional stage, Oksana over the years has organized a wonderful remote hub, bringing young people together so that you can find people from your community to discuss things, to challenge things. And when you're ready to be an active contributor, to present these things, and you can present these things in a way that suits you best. You can be an active contributor in so very many ways. You can learn and join the European Summer School on Internet Governance. You can learn in a safe community with a variety of people throughout the entire of Europe to really bring forward an academic ideas and thoughts about the issues that you're facing. You can come to places like this, add topics and issues yourself to the conference, challenge the thinkers that are contributing to the conference, or just adding your questions if you have any. Any question is open, and that is really, really great about these places, that you are capable of having the opportunity to engage. If you want to join the Youth Coalition on Internet Governance, there is a mailing list. You don't have to actively respond to things if you don't want to yet, when you're ready. But in the meantime, they will share with you events or exchanges or opportunities or jobs in internet governance, just to help you navigate the landscape and to meet other people and to kind of recognize the names so that you can find someone when you do go to these bigger events. So if you remember my name and you see me walking around, you're always welcome to come and say hello and say, oh, hey, I saw you speak one time, can we have a chat? And then we can walk around, we can chat, I can introduce you to other people. That is what is so great about the Internet Governance Forum, that we're always happy to kind of meet people and to connect people. Because what is the internet if not about connecting networks? And lastly, let me talk to you a little bit more about the European Dialogue on Internet Governance, or we're called in short EURDIG. There are many, many acronyms in internet governance. So if you're really unsure about going to a conference for a very first time and where you're meeting people on site, you can join me in a guided experience. EURDIG is the European Dialogue on Internet Governance, bringing stakeholders together. The call for issues is now open. If you have a thought or an idea or a concern or a challenge that you're facing in your community, you can bring that issue on the table. And then we will be able to have the opportunity to discuss that. It will be incorporated within all the different other issues, and they bring together people who have similar issues for them to have a discussion about how this session could look like. So you can already be involved in the manner of, participating in internet governance. If you're not ready to do that, you can join YouthDig, which is the pre-event of EURDIG. So the Youth Dialogue on Internet Governance. We collect around 30 people from all over Europe to come together and to learn a little bit more about kind of an introduction to internet governance, to learn more about the topics that youth are interested in, not necessarily youth issues, but issues that impact youth. And you can bring those issues forward and say, we would like to learn more about that, and we incorporate that into the program. At the end of the program, you create youth messages, kind of the ideas that you have, the challenges you face, the solutions that you want to see, and bring that to policymakers. Those get presented in a keynote speech at the European Dialogue. And then this also gets presented at the Internet Governance Forum. So it's really great to then bring your thoughts and ideas from your community into the wider space. Applications will open in January, and I hope that you will all consider that if you are unsure about how you could start joining the internet governance community, although I must say, coming today is already a really great start, a really wonderful opportunity to start your internet governance journey, you can come and join us at YouthDig. And when applications open in January on the EURDIG website,
we will then have the opportunity to bring people together and see you in Tampere in Finland. And I hope that you will choose to be an active contributor, whether that is today, tomorrow, in the future. It's going to be incredibly important for youth now to speak up on the issues that are important to them in this so globalized world, in the standardization of a lot of different principles and values. It is important to make sure that these changes also are reflective of the issues that you're going through. So if you have any questions, please don't hesitate to let me know. You are always welcome to send me an email. And if you see me at a conference, please do come and say hello. I'm always excited to meet new people. So thank you very much for giving me this opportunity to talk to you. And I hope to see you soon. Thank you, Nadia, for such a wonderful and inspiring speech. I really appreciate you for being such a proactive and really important person in the sphere of internet governance. Thank you very much. Hope to see you again. Hope to see you during our next meeting. So thank you again. Да, і наразі хотіла б передати слово Оксані Приходько, яка зараз трошки підтримує нас в програмі, ведення програми. Оксано, передаю тобі слово. Я дуже дякую. Я дуже дякую Валерії. В нас був форс-мажор, і Валерія в останню хвилину підтримала нас і допомогла нам почати цей форум. Я дуже сподіваюся, що Анастасія Ткачук приєднається до нас згодом. Я дуже вдячна Наді за всю її активність і за те, що все те, що вона робить для молодіжного руху з управління інтернетом. А зараз я б дуже хотіла, я також перейду на англійську мову. I would like to invite Gabriela Shitek from one of extremely important organization for internet governance. ICANN. Я сподіваюся, Gabriela will tell you what does it mean, and it's extremely important for us that just now we are in the region of Central Europe, but not as in previous years. We were in other region. Gabriela, please take the floor. If you need help with presentation, please let us know. Thank you very much. Thank you so much. With the presentation, can I ask you to, I'm not sure, can I move the slides myself, or, because I'm trying to figure out how to do that, I'm not sure how to move the slides, I'm sorry. I don't see that I could do that. Can I ask you to... Юрію, можете, будь ласка, допомогти з... Oh, sorry, maybe I'm just trying to figure out how to... I don't think I can move the slides, so I will unfortunately have to ask you to help me with that. Is that okay? Anyway, I will just start now, and hopefully someone will move the slides for me, because I don't see how I could do that. So, hello everybody, and thank you for welcoming me to this, to be part of this Ukrainian Youth IGF. As has been said before, I am also very, very impressed that you are able to pull through this meeting despite your awful conditions and situation, and I can only hope, as I know most people will do with me, that you will have peace very, very soon. So my name is Gabriela Shitek. I am working for ICANN, and I will give you an introduction to what ICANN is. It's really a crash course. It's I could talk about ICANN all day, but I would just try to digest the most important things. I'm the Global Stakeholder Engagement Senior Manager for Central Europe and the Nordics, and that's a long and complicated title, and I'll explain a little bit what that means. And that's actually that I am kind of ICANN's eyes and ears in the region. I'm checking what's happening, I'm attending events like this, but I'm also listening to what's happening. I'm also listening to you. So if you have any concerns or anything you'd like me to bring back towards ICANN,
I'm the one to contact. I'm your first point of contact, and I will make sure that to bring this back to ICANN, and so that ICANN knows what's happening. So I'm both working for ICANN, but I'm also actually working for the local stakeholder community. And now I'm also in charge of Ukraine, as Oksana mentioned, and I'm very happy for that. And I'm very eager to learn to know all of you. So I hope that we will see and meet each other in person at some point soon. Can I ask you to go to the next slide, whoever can help me here? Thank you. So as I said, I will give you a real crash course into ICANN. It's much more complex than I will actually show here, but I think it's a bit better to just start with the basics. So the very, very heart, what is ICANN doing? Our very, very heart is based on 3 functions: the protocol parameter function, the naming function, and the numbering function. And that sounds quite complicated, and I will try to explain what it is. And I'll start with what's in the middle, the naming function, as that's what ICANN is most famous for. And can I ask you to go to the next slide? I will come back to the slide later, but if you could just move forward 1 slide for now. Thank you. So the naming function basically means that ICANN is the organization that inserts the very ending of what you see in a domain name. So this is a typical domain name, and you can see the end is highlighted here, .org. So we will make .org go live. We will make .com go live. We will make .UA exist. And for instance, if a country ceases to exist, like Yugoslavia did, we will take out .yu from the so-called root zone. We are putting everything into something called the root zone, or we take out something from the root zone if it ceases to exist. So in the case of Yugoslavia, we took it out and replaced it with .rs for Serbia, for instance, or .hr for Croatia. So this is our naming function role. Now, can you move back 1 slide again? The previous slide. Thank you. And then we have the numbering function, and you would know that every device that is connected to the internet will have its own IP number. It needs it because this is how computers and servers talk to each other. They're talking through these IP numbers, and ICANN actually has the worldwide pool of all IP numbers. So we have all IP numbers, which we are then handing out to regional organizations. For Europe, it's RIPE NCC that is in charge for this. So RIPE NCC will then, in their turn, hand out the numbers to countries such as Ukraine. So, but we have the first worldwide pool, which we are then distributing to these 5 regional organizations. That's the numbering function. And then the last function is the protocol parameter function, which perhaps is the hardest one to explain. But could you move forward 2 slides? Sorry to jump a little bit here, but exactly this one. So this is actually a typical protocol. So everything on the internet is based on protocols. This is basically instructions on how the servers are to talk to each other. ICANN is not the one that is inventing these protocols. This is done in a sister organization called IETF, and they are very, very clever people. Sit there and they think of standards and rules on how this should be, how these rules should look, what they should look like, and they come up with a so-called protocol. And I'm sure you have seen, all of you have seen such a message before, a 404 message. Doesn't say much to me, but it will say a lot to web developers. This is a typical protocol. And ICANN's role in this protocols is that we keep the library of all protocols. So a web developer will have to access the library now and then, for instance, to check, what are the rules for this? And we are the keeper of the library. So this is the protocol function. So, and these 3 functions, the naming function, the number function, and the protocol function, these are called the so-called unique identifier systems. So ICANN is handling all 3 of this. This is the very, very heart of ICANN, and this function is called the IANA function. So everything we do is somehow related to these functions. Every policy we do, everything
we're discussing is somehow revolving around these three functions. And this is really ICANN in a nutshell, really. Can you move on to the next slide, please? Thank you. And all of this is based on the so-called multi-stakeholder model. It has already been mentioned here, and the IGF is indeed a very good example of a multi-stakeholder model, but I will explain again just in case how it looks like within ICANN. So everything we do is based on this so-called multi-stakeholder. So anyone in the world that wants to be involved somehow in ICANN's day-to-day business, everyone will find a place. We have civil society represented, we have business represented, we have the technical community represented, we have governments represented, and we have end users represented. We really do have a space for everyone. So let's say John Smith, who works at the local supermarket and has nothing to do with the internet other than that he has a computer at home and is surfing the web now and then. If he one day goes down the street and thinks, oh, this sounds really interesting, this ICANN thing, I want to be involved. Well, we will find a place for him, because this is what the multi-stakeholders is all about. So this and everything ICANN does is really comes from the multi-stakeholder model. Can you move forward one slide, please? When you're talking about ICANN, you have to differ between three different roles that we have. First of all, and the most important one, is the community. This is where this multi-stakeholderism is done. So everything we're doing actually comes from the community. The community tells us what to do. The community sets the policies. So everything really comes from the community. That's the most important part of ICANN, really. Then we have the organization. This is the part I'm working for. And we are the ones that facilitate this process, this multi-stakeholder process. We help the community, for instance, by setting up working groups, or we're helping the community to draft papers, but we're not the one that actually put in the content. We're just helping them to draft it. And we organize meetings and so on, but we are really the secretary, you can say, of the community. And then we have the board, and the board is there. So whenever, for instance, a community develops policy, for instance, it will go to the board to be signed off from the board. The board makes a kind of sanity checking. Is this okay? Have we forgotten about anything? Do we need to think about something else? If it's okay, they sign it off and then send it off to us as the organization, say, please implement. So we implement the new policies or whatever the multi-stakeholder community has invented, basically. So you see us as your secretariat, but really it's the multi-stakeholder community that has the biggest power. And in fact, it does have so much power that it can, if the community for some reason doesn't like a staff member or a board member, there are actually ways for the community to get rid of these. So they have a lot of power. So can you move on to the next slide, please? I'm just very, very quickly going to go into the how the structure of how ICANN is structured and how the multi-stakeholder community can participate and what the structures look like. So we have three so-called supporting organizations, and these three organizations are the ones where policy can be made or is made. Not all of them actually use this policy-making function, but these three organizations gives them the right to do policy. The addressing supporting organization, the country code name supporting organization, and the generic name support organization. So most policy is done in the generic name supporting organization, and the generic name supporting organization. This is where you would see, for instance, business or lawyers sitting, because they mostly have something to do with generic top-level domain endings, such as .com or .org. These are called generic endings. Now we have the country code name supporting organization. This is an organization for those like .UA for Ukraine, for instance. This is where they can meet and they can make policy.
Policy is not made very often in the CCNSO because country codes fall under local law. So it's really very hard for the CCNSO to make policy that can apply to all CCTLDs. But there is a very narrow scope where policy can be made that applies on a universal level. So there is policy made there sometimes, but very rarely. And the addressing supporting organization is the same case there. There is not much policy being made there, but there is a policy making function in case it's needed. Could you go on to the next slide, please? And sorry, and the ASO, I should also say, this is where, for instance, RIPE sits, the sub-organization that is handing out IP addresses to the countries. And then we have the 4 advisory committees, ALAC, GAC, RSAC, and SDAC. These do not make policy. These are advisory committees, as I said. So, for instance, the ALAC, they are the end user advisory committee, and Oksana is, for instance, active in the ALAC. So if you're an end user and you'd like to become involved in ICANN, the ALAC is probably the place that you would end up with. And we have the GAC, the Government Advisory Committee, a very important advisory committee. This is where the governments are represented. But please note, they don't have a policy-making function. They are just an advisory committee. Interesting for some, but this is the case. They are just an advisory committee. We have the RSAC, this is for root server operators, and SSAC, this is security, it's a group that advises on security. All of them very, very important groups, but they do not have a policy function, they just advise. Can you move on to the next slide, please? Okay, this is, I will not go into detail here because this is quite boring actually, but I just still wanted to show you what the policy development process would typically look like at ICANN, because there's something interesting here. So community decides we want to make a policy and there are certain steps to follow. But what's interesting here is that at least twice during this scheme, you will see that at least twice there is a public consultation period. And if we say public consultation period, we mean the public consultation period. Everyone in the world, everyone can comment. This means that ICANN will publish what's a preliminary report and say, this is what policy we're suggesting for now. What do you think? And everyone that has an internet connection can go online and can comment on what they think about that. They can write, yes, great, or no, I don't like this, or maybe you should consider this and that. And ICANN will have to, we have to go in and comment on or more or less every comment. We have to explain, why did we take that comment on board? Why didn't we take this comment on board? So, and this is at least twice during every policy development process. And I cannot think of anyone that's even more inclusive than ICANN, that we really allow the whole world to comment. Can you go to the next slide, please? Yes, I just also wanted to say this comes from the ICANN bylaws 1.1.1. So this is the heart of our mission. And it says, the mission of ICANN is to ensure the stable and secure operation of the Internet's unique identifier systems. So the unique identifiers, this are the 3 functions that I mentioned in the beginning. So again, everything we do has to revolve around having a stable and secure operation of these 3 functions. So that's really the absolute core of our mission. Can you move on to the next slide, please? Yes, and I've been asked, I've been asked because following my presentation, my colleague from ICANN, Deborah, she has a pre-recorded message to you on a program that we have developed especially for students. But we actually have 2 programs, and this fellowship program, which I want to talk a little bit about, is also open for students. It's not directly aiming at students, but you are very welcome to apply for this one too. Deborah will explain, I think, that the differences a little bit, but so as I said, she will talk about a program that's directly aiming at students. The fellowship program is open for not only students, it's open for everyone above 21.
anyone interested or somehow already engaged in ICANN's work or would want to be more engaged is welcome to apply. It's a very thorough program where you will have to take online courses, you will get a mentor assigned, you will have special meetings, and then we fly you into our meeting. We have 3 meetings per year, and we will pay for your flight ticket, hotel, you get a per diem to cover some basic expenses and so on. And we will really take good care of you and explain everything ICANN is doing. And you can apply, you can receive the fellowship program 3 times at most. For this next gen program, you can just apply once, but for this you can apply 3 times. So very often we can see people that have been to a next gen afterwards applying for the fellowship program to continue. So you're very welcome to do that. We do actually have an application period open right now for our meeting in June, which will be held in Washington. However, the June meeting is a so-called policy forum, and we require some pre-knowledge. It's a little specific, so we require already that the people that come there have a little bit of pre-knowledge. So this is only open to people that have at least been to 1 fellowship before. So if you have never had a fellowship program, you cannot apply for that, but you can apply for the next one, which is in Hamburg in October, and they would take all applications. So I would really suggest that unless you have already had a fellowship program, then you wait with applications until October. I have put up the application deadline for this, though, is the 15th of December, if you would still be interested. And for more information, you can visit that link. And also, I checked, we have had 10 fellows from Ukraine that have received this fellowship program. I also checked for the next gen program, the ones that my colleague would talk about. They have been 5 Ukrainians, or interesting enough, all of them women. Interesting gender balance. So maybe I should encourage some men to apply. The fellowship program has been active shorter than the fellowship program. This is why there are not that many. And also the next gen program is only aiming at, if you can only apply if it's in Europe. So if it's a meeting in Europe, then the next gen can apply. So this is why the pool is limited there, but I could just mention that please do apply. I think next slide, please. Yes, well, that was all from me. I really hope this made you a little bit more interested in ICANN. As I said, there's much more to it. I would be happy to help you. As I mentioned, I'm now in charge of Ukraine as well. I'm actually in Warsaw, so I'm not too far away from you. Please do contact me if you have any questions. I will be really happy to help you. As I mentioned in the beginning, I'm happy to learn to know all of you, because I have not been in charge of Ukraine before. So I need to learn to know all of you. And as I also said before, I hope to see you in person, perhaps in Ukraine at some point very soon. Thank you. Thank you very much, Gabriela, and we are really very happy to have you just now as coordinator with ICANN. I would like to invite all participants to our Friday discussion, where we can discuss our Ukraine's dialogue with ICANN in more details. So please join us tomorrow and after tomorrow. Gabriela, I hope, will be with us for all these 3 days. Thank you very much once again. Я б тепер хотіла перейти на українську і попросити поставити відеозапис від Дебори Ескалєри, яка курує в ICANN програму Next Gen, про яку щойно згадала Габріела, але там буде більш детально пояснено. Дякую. Hello, my name is Deborah Escalera, and I manage the Next Gen at ICANN program for the Public Responsibility Support Department at ICANN.
I have been with ICANN 11 years now, and I feel this program is a very important stepping stone for youth to become familiar with ICANN. And I have seen this program change young people's lives many, many times. So a little bit about our programs in public responsibility support. We have two programs, the fellowship program and the Next Gen program, and both are open to newcomers. The Next Gen program is for students 18 to 30 years old, and it is regionally based. Those who are living and studying within the region where the meeting is taking place are eligible to apply for the Next Gen at ICANN program. The Next Gen at ICANN program target audience are those who are just getting started on their ICANN journey. We feel it is our responsibility to increase accessibility to ICANN and their internet governance ecosystem and raise awareness and encourage participation amongst those who are not currently engaged. The fellowship program is open to those 21 and over and ready to become active community members. We encourage our students to apply for this program once they have completed their studies and have participated in the Next Gen at ICANN program and are ready to fully engage in the community experience. Both programs provide travel accommodations and a stipend to cover some cost of attending the ICANN meeting. All newcomers are welcome to attend every ICANN meeting on their own at their own expense and can attend virtually or in person. We have the opportunity to fund 12 students to attend each meeting. This is the most important tip I can give you. When filling out your application, please make sure you provide as much information as possible. Create a full profile for yourself within your application. Please do not simply answer questions with 1 or 2 sentences. Those who are scoring your application want to see how you are expressing your interest in this program within your application. Attach references if possible and other examples of your work if you have them. Each item will help you to be selected. Take your time. Do not log in and rush through it. Give yourself time to see what you will need, then save your work and come back to it when you have everything you need to submit a proper application. The application will remain open for 6 weeks once it opens. In addition to our Next Gen attendees, we also have 3 open slots for mentors who guide and prepare our students for 6 weeks prior to each meeting. These slots can be filled by previous Next Gen students or by seasoned community members. Once you have completed the program, we encourage you to share what you have learned with your universities. Over the course of the program's lifetime, we have had quite a diversity of students engage with us. These newcomers come from varied academic backgrounds that include communications, computer science, international studies, and law. As you can see, our numbers are not too large, but this is because we have a limited number of slots available to fill, and our program just began with ICANN 50. We also don't always fill all 12 slots if we do not receive the qualifying applications we are hoping for. However, many of our students do go on to apply and are accepted into the Fellows Program. Once again, I encourage this path for a successful career into the ICANN community. For more information, please visit our website. Here is a list of links for your information. I'm available for questions if you wish to email me. Thank you. Так, я дуже вдячна Деборі за презентацію. Я б хотіла додати ще кілька слів від себе, тому що я членом Next Gen Selection Committee, і я дійсно дуже-дуже рада тому, що багато українських представників вже стали переможцями в дуже жорсткій конкурентній боротьбі за право стати учасником цієї програми. Хотіла би порадити, коли ми отримуємо подання, то ми маємо спеціальну таку графу, де ми виставляємо бали. Максимальна кількість балів – це 100 балів, і 30 з цих 100 балів присуджуються за проявлення, за демонстрацію інтересу до діяльності ICANN.
Тобто усі інші досягнення, вони менш значимі, ніж те, що ви покажете, що ви дійсно цікавитеся цією організацією, ви хочете брати участь в роботі цієї організації в будь-якому вигляді, чи як представник енд-юзерів, чи, можливо, через державні структури, через бізнес-структури. Можливостей дуже багато, і головне – це продемонструвати вашу зацікавленість. Я дуже рада передати слово двом таким представницям України, які вже отримали стипендію Next Gen. Перша це буде Ліза Коковська. Ліза Коковська отримала стипендію ще на позаминулорічну, здається, зустріч в Гаазі і не змогла поїхати туди, тому що всі зустрічі тоді через ковід відбувалися тільки в онлайн-форматі. У Лізи була можливість взяти особисту участь в іншому заході. Я сподіваюся, Ліза зараз все розкаже. Ліза. Доброго дня, це Ліза Коковська. У мене такі питання, Оксана, дякую за запрошення. У мене ці питання, в мене презентація, як я можу поділитися нею? Я не можу... Вам мають надати зараз права під'єднання і управління. Якщо ні, то можете надіслати, і я передам технічно. Я вже надіслала PDF-файл, можна, будь ласка, це? Де ви надіслали? На пошту. Ну, поки розбираємося, хочу сказати, що я зараз хочу сказати учасникам, що я зараз просто повторю, докладніше повторю те, що вже було сказано про Next Gen, про різні інші конференції і як туди потрапити, і може що ви отримуєте. Тобто в мене такий буде погляд на це з боку людини, яка там вже була. Може це теж буде щось вам новеньке та цікаве. Так. Окей. Я запрошую, я не бачу вашої презентації. Це треба було просто презентуватися і все вийшло би. Так, окей. Так, ви вже бачите висновки, так? Оксана, можете, будь ласка, сказати, що ви зараз бачите на екрані? Ви бачите презентацію? Так, ми бачимо презентацію, конференцію з інтернет-безпеки. Це перший слайд. Дякую. Ну, добре, дякую. Так. Конференція з інтернет-безпеки задля знайомств, досвіду, розвитку, подорожей, презентацій, тем та дисертацій. Так, як вже сказали, я вже була Next Gen ICANN в 2021 році. Так, і воно припало ще на ковід. Тобто ще були карантинні умови, і тому, на жаль, відклалася моя подорож до Гаги. Ось, але все одно конференція була проведена, і результати були отримані, про які результати ми потім ще поговоримо на наступних слайдах. Також на цьому слайді лейбл UFA-IGF, фактично майже те, що ми зараз з вами отримаємо. Але я також виступала вживу років, напевно, так 4 тому, з презентацією щодо інтернету речей вживу в Києві. Ось, і нещодавно була ще на Юралу ICANN, що якби дочірня така організація про ICANN, ну про це трохи пізніше. І може зараз ще думаю поїхати на Юродік. Тобто таких конференцій дуже багато, а ви потрапили на одну і одразу вже знаєте про наступні 4. Тому так. А це, до речі, гівка зі мною з одного виступу, коли мені задавали дуже складне питання. Так, про ICANN Next Gen. Ну, вам вже все сказали, тут можу просто повторити, що ICANN компанія, ну, організація, яка допомагає координувати та підтримувати домени, унікальні ідентифікатори по всьому світу. Вона заснована була в 98-му році. Так, і мета Next Gen – це фактично вас привести до цієї ICANN організації. Їм, до речі, дуже вигідно вас отримати, так само, як вам вигідно отримати досвід. Їм теж потрібна молода, активна ентузіасти молоді, які дуже зацікавлені в темі інтернету,
їм цікаво дізнатися більше, і вони будуть робити презентації, ми будемо робити презентації, їм це вигідно, нам це вигідно, тому так, така місія ось, мета. Коли подаватися? Тут вже зазначили, дати вже всі зазначили, це ви просто можете повторити знову, що дати наступної європейської саме зустрічі будуть в нас в жовтні наступного року, і воно буде в Гамбургу. А для мене було, мається на увазі для мене, в моєму році це була Гага в Нідерландах. На жаль, це було онлайн, але зараз, навряд чи воно буде онлайн, я думаю, це вже пройдений етап всі карантини, але, поки обіцяється вживу, в Гамбургу, в Німеччині. Бачимо, що міста дуже схожі, тому різниці майже нема. Так, далі. Так, що в заявці? Тобто ми на минулому слайді бачили, що в заявку вже треба буде подавати вже з березня наступного року до травня. Дуже багато часу, щоб підготуватися. А підготуватися, щоб підготувати? Треба написати параграф про те, навіщо вона вам. Там буде декілька питань, налаштовані на щоб дізнатися вашу мотивацію. Наприклад, що написала я, коли 3 роки тому подавалася, це я написала про свої дослідження в університеті. Я якраз закінчувала бакалавр, починала магістр, думала вже над магістерською темою, і в мене була ідея дослідити. Це була ідея, я вже трохи пішла далі. Ось якраз, це, до речі, теж цікавий пункт, що ви берете з цих виставок, конференції, те, що ось в мене була ідея дослідити інтернет-проникнення в Україні. Але ось поки я робила презентацію, тобто я це просувала в своїй анкеті до NextGen, і потім, коли я презентувала, я зрозуміла, що захотіла трохи змінити тему, бо мені там позадавали питання якісь, я зрозуміла, що можна піти далі. Але так, наразі обговорюємо заявку. Тож так, я написала в своєму мотиваційному, там не все, там ви побачите там поле, питання і ось відповідь. І там пару таких питань, і разом це просто розбите ваше мотиваційне есе, тобто на декілька параграфів. Тож, я написала, що я хочу зробити дослідження в університеті, в мене вже є ідея, і я хочу спробувати на міжнародному ком'юніті дізнатися думки, дізнатися, чи воно дійсно потрібно, ця тема комусь від професіоналів у сфері інтернет-безпеки. Також я додала, що маю групи обговорення в своєму університеті. Я, до речі, закінчила кібернетику КНУ, прикладну математику. Там, звичайно, всі науки точні, але я додатково після пар проводила багато таких дискусійних клубів, де ми обговорювали віртуальну реальність, інтернет речей, що ще, кібербезпеку, всяке таке. Тому я додала, що поїхати на NextGen ICANN, познайомитися з всіма спеціалістами. Мені буде цікаво, що винести звідти теми, які, знову ж таки, дійсно потрібні в професії, в роботі, і ось ці теми потім обговорити зі студентами. Також третє, я додала, що мені треба для резюме красивий сертифікат. Я не знаю, як це красиво-некрасиво звучить. Пройшла, тому думайте теж за себе. Це факт, те, що ви отримаєте класний, це класний вам буде такий абзац в резюме для роботи. Дивлячись, звичайно, яка робота. Також для заявки вам треба буде залишитися підтримкою чиєюсь, вам треба буде рекомендаційний лист. Тобто можна взяти мотиваційний лист, це рекомендаційний лист, там трохи помилка, від куратора вашої курсової, наприклад. Тобто від вашого наставника-куратора в університеті. Ось я взяла в одного з професора, який описав моє бажання до презентації, моє бажання до цих групових обговорень та таке інше. Та ще також бажано, але не обов'язково, когось зі спільноти ICANN чи дочірних організацій. Тобто, якщо ви вже мали якесь там відношення до UFA-IGF чи щось таке, то у вас вже мають бути якісь знайомі, там якась людина, яка вам задала питання. Навіть якщо у вас немає візитівки цієї людини, ви можете написати організатору
вашої конференції, де ви виступали, та дізнатися емейл тієї людини з ICANN-спільноти, чи просто загуглити. Люди відповідають зазвичай. Це, знову ж таки, нагадую, що це дуже добре не тільки для нас, для студентів, для вас, для студентів, потрапити на ці конференції. Це також і конференції теж вигідно і класно мати нових людей. Тому вони теж зацікавлені, і тому вони радо дадуть вам відповідь на ваші питання, і якщо ви знайомі, то дадуть вам рекомендаційний лист. Що ви отримаєте? Так, 100%, бо, знову ж таки, я була онлайн, саме на Next Gen ICANN я була онлайн, на інших я була вживу, але ось що ви 100% отримаєте навіть якщо буде онлайн. Хоча, майже 90% це буде вживу, але все ж таки. Короткі ігрові курси на тему тайм-менеджменту, як працює інтернет, кібербезпеки. Так, в них дуже класна платформа. Я не встигла знайти скріни, але дуже класна платформа, дуже зручна, в дуже ігровій формі. Такі короткі курси, які можна пройти за 30-2 години максимум, якщо ви прямо будете все вчитуватися та нотувати. Ось. Особливо дуже цікаво було, як працює інтернет, бо ви думаєте, ви це знаєте? Насправді ви не знаєте цього. Також мітинги, тобто обговорення, так, в командах, з групою ровесників, тобто з групою таких дженівців, як ви. Вони можуть бути трохи старші, бо взагалі, так, як вже сказали раніше, що Next Gen – це десь 18 років-30. Ось воно так і відчувається. Комусь там 18, комусь 25, комусь 26, комусь 20. Також тематичні презентації. Знову ж таки, помарка, нічого страшного. Наприклад, ось в моєму році був такі люди, як Стіліос Кавадіос, наприклад, здається, він з Греції. І він розповідав про Open Public Data. Був Павло Бурдяк з Угорщини, який розповідав про social media governance. Я знову ж таки розповідала про проникнення до інтернету. Ви ще побачите слайд про це. Так, і знову ж таки, ви презентуєте, ви слухаєте презентації, ви обмінюєтеся коментарями, ви самі як учасники NextGen, та також професіонали, які зайшли на цю презентацію та теж можуть вам щось сказати. Ось. Також, що там отримаєте, це проникнення на зустрічі, де обговорюють нові закони в сфері. Прослухати обговорення про закони інтернету та доменів. Тобто, потрапити на зустрічі саме вже професійні, бо буде така ваша бульбашка, де мається на увазі, де будете ви з вашими ровесниками, некстженівцями, кураторами некстженівців, а буде така інша група, де ось саме спеціалісти, працівники організації обговорюють майбутнє інтернету, нові закони та там права щодо асоціації та так далі. Ось, тобто ви можете і туди потрапити. Навіть якщо це онлайн, ви можете підключитися до цієї лекції обговорень, чи вживу просто прийти вживу, сісти та послухати. Цікаво. Так, це, до речі, обрізаний скрін з сайту NextGen, до речі, досі видна моя презентація, моя та ось моїх одногрупників по NextGen. Нас розділили на 2 дні, бо нас було, здається, скільки нас було? Десь людей 15. Ось, нас розділили на 2 дні. Це 2 слайди з моєї презентації. Як бачимо, вона не те, щоб там така велика, там, вичурна презентація. Так, знову ж таки, в мене була тема Digital Divide in Ukraine. Де я презентувала маленьке дослідження, яке я зробила в Києво-Могилянській академії з соціологами. Та там ще з кібернетики теж було там пару слайдів моїх досліджень. Ось, цікаво, що мені тоді задали питання, мої некстженівці. Я десь хвилин 20 з якимось росіянином, до речі. Він мене питав, а хто? Це, до речі, зараз в ретроспективі можна подумати, як це смішно було, коли в мене росіянин питав, хто Україні допомагає. Це дійсно було питання, бо я щось розповідала про підтримку України, бо там момент, що в нас, наприклад, в селах тоді було мало інтернету, і Естонія нам допомагала грошима, щоб ми провели провода інтернету, зв'язку до селищ віддалених. І він такий, а хто ще допомагає Україні? Смішно.
Далі. Висновки. Знову ж таки, швидко. Що отримаємо з інтернет-конференції? Це, вперше, виступити перед професійною міжнародною спільнотою з презентацією. Можна так проробити реакцію міжнародного ком'юніті на власне дипломне дослідження. Дізнатися актуальні питання, проблеми в сфері інтернету. Безпеки інтернету, там, знову ж таки, всіх таких схожих речей. Зрозуміти, як працює інтернет та хто їм керує. Познайомитися з зацікавленими ровесниками та спеціалістами сфери. Подорожувати Європою, до речі. Плюс, бо, як вам вже сказали раніше, що якщо ви були в Європі декілька разів по фellowship програм, то ви можете потім поїхати в Вашингтон. Знову ж таки, це все оплачується і мотивує, тобто спонукається. Тому так. Почути про багато наступних можливостей. Конференції, табори, форуми. Отримати відгуки на ці події з історіями, як на них потрапити, прямо як ми зараз з вами робимо. Може, трохи краще буде, ніж я зараз. Anyway. Так, тобто ви зрозумієте, це як такий безкінечна така, можна сказати, штука. Ви прийшли на одну конференцію, почули про наступні дві, прийшли на наступні дві, почули про наступні 4. І їхати, не їхати, це вже вам вирішувати, якщо ви хочете це продовжувати. Це взагалі круто. Ось, тому так. Взяти сертифікат про участь та додати до рекомендаційних листів до списку публікацій. Так, я, до речі, ICANN Next Gen використала в мотиваційному листі для своєї стипендії в університеті. Я зараз вже на магістратурі в Естонії закінчую. Ось, і я вважаю, що воно допомогло, бо воно так красиво вписалося мені в мотиваційний лист, що я вже виступала і була на конференціях міжнародних. Я думаю, це, до речі, той факт, що мені дав цю стипендію, тому можете використати. Ось, так. А я, щодо моїх планів персонально, я зараз думаю якраз, знову ж таки, податися на юридик і, може, на ICANN Fellowship, якщо, так, подумаю ще. Ось, якщо є питання, я не знаю, чи ви можете їх задавати, чи ні. Давайте я тоді зараз повернуся сюди, закрию свій екран. Ось. Оксано, чи є якісь питання? Чи що? Дякую дуже, Ліза. Я написала в чат пропозицію ставити питання. Якщо будуть, може і ви зможете побачити. Якщо ні, то я їх зачитаю. Поки що не бачу питань. Добре. Люди послухали, може, люди щось взяли. Удачі всім, успіхів, якщо ви будете подаватися. І сподіваюся, ви всі в релевантній безпеці зараз. Дякуємо дуже і дуже рада запросити Катерину Кривко. Катерина Кривко отримала стипендію Next Gen вже цього року, і хоча дійсно зустріч вже була і в офлайн форматі в Гаазі, тим не менш Катя, на жаль, не змогла поїхати саме через проблеми з виїздом з України. Ліза зараз не згадала, що в нас був ще один офлайн захід в Брюсселі, і там же українським представникам вдалося потрапити. Тому я б дуже наполягала на тому, що обов'язково скористайтесь можливістю взяти персональну участь в будь-яких заходах ICANN. Катю, будь ласка. Так, мене добре чути? Я б хотіла також дізнатися, як я можу поширити свою презентацію. Катя, ви не можете самі виставити презентацію, чи мені попросити технічної допомоги? Зараз я спробую хвилину. Просто не зовсім розумію. Так, певно, нам доведеться попросити про технічну допомогу, тому що я не бачу, як можна це поширити. Або хвилинку. Можливо, все ж таки... Так, демонстрація зовнішнього відео. Ні. Так, зараз хвилинку, я вже розібралася швиденько. Чудово.
Yeah, so I'll switch to English as I prepared this presentation for the forum ICANN. Good afternoon, good morning, everyone, to know where you're located. My name is Katerina Kravko, and today I want to walk you through my recent research that was a part of my translation internship, and the topic of which is the specifics of translation of internet governance terminology into the Ukrainian language. So as Oksana mentioned before, I was a participant of NextGen at ICANN 74, and unfortunately I couldn't make it to the Netherlands because of the war, and commuting was just impossible in my case, because I had no chance to take a flight and go there, and the road trip would take me not just hours but days. To start with the presentation, as we all see, the rapid changes in the world require us to be flexible and innovative, especially when it comes to the internet governance and cybersecurity. And we are forced to make quick decisions that will help to ensure a stable, secure, and interoperable global internet. Still, not all changes may be labeled as positive. As everybody knows, the devastating hot phase of the Russian war against Ukraine started on the 24th of February, and unfortunately is still not over. And because of the war, which, by the way, is often mistakenly called conflict or situation, although there is a resolution of the United Nations General Assembly that clearly states that events in Ukraine is a war, there is a threat of fragmentation of internet. And what I mean by that is that incorrect naming of events may lead to false conclusions, which may result in a split of the internet. Now we see the tendency to refuse to use the Russian language, which is undoubtedly will continue. I'm more than sure in that, due to the war in Ukraine. And if you take a look at the slide, you may see that some of the not phrases but words that especially Russian propaganda uses to just hide something which is impossible to hide, naming the ongoing events, aggression, attack, intervention, and other stuff. We have to ensure the safe existence of the internet in Ukraine, and by showing support to the country, which is being under the massive attacks right at the moment, we will not only just stand with Ukraine, we will just create this, we will just separate from this, let's say, Russian influence that we have on the internet, and that is unfortunately sometimes being ignored by our colleagues from other countries. And now as more and more people get access to the internet, we should be interested in making the internet a diverse and multicultural place, and translating ICANN materials into more than just United Nations official languages will enable greater competition, innovation, and consumer choice. I believe that Ukrainian language is one of the most widely spoken and used in Eastern Europe. That is why translation into Ukrainian can significantly contribute to spreading of ICANN's mission, engaging more people to join us on the way to establishing stable and secure internet. And to support this tendency, I'd like to finally present a short analysis of specifics of the translation of some terms related to internet governance. These are the terms that do not have like a direct equivalence in Ukrainian languages, and therefore may appear quite complex or challenging to understand, especially for a non-prepared audience. One of the problems of translating materials into Ukrainian is the unadapted Russian linguistic borrowings, although the Ukrainian language provides ample opportunities for more accurate translation.
So now we'll move to the main part of my presentation, and we'll start with the term multi-stakeholderism, which is among one of the most difficult terms to translate. By now, this word functions as a linguistic borrowing, meaning that the term was adopted from source language, English in our case, into the target language, which is Ukrainian. Therefore, this term has no authentic equivalent, even though translators have tried to use literal translation approach. However, it leads to conglomeration and confusion. And to standardize translation, we need to develop and disseminate it so the terms do not sound unusual but a part of the language culture. Then we'll move with you to the key term, which is internet governance. It also appears to be a complex one, and currently there are more than 5 ways of translating this term, which shows that the topic is not debated enough, and there is no clear understanding of its meaning. Defining the phrase may be more straightforward than translating it, standardizing, and deciding on the way of interpreting the term and adding it to the official glossary will, I'm 100% sure, will make it simpler to complete further translations, which are conducted in terms of internet governance. Another example of difficult to translate term is ransomware attack, which I stumbled upon while making my research. Most commonly, it is mislabeled as virus or virus extortioner, and this term cannot be used as borrowing in the interpret text because it will not convey its full meaning. So the descriptive method is used for translation to give the reader complete understanding of this type of digital threat would be probably the most accurate one here. And we'll move with you to one more interesting term that I'd like to drag your attention to. That's public interest. Public interest is one of the terms that that initially has to show how beneficial and crucial for society, like something for society is. However, difference in translating this term may slightly confuse the reader. So most interpreters use literal translation approach here, but it does not sound accurate enough. From my point of view, I believe it requires competency and diligence, and that is why I invite translators of the same work field in the same language pairs to be involved in ICANN work, to unite and to provide others with the precise interpretation of the certain terms and texts. And as we know, like by translating materials will spread the mission of ICANN and will most probably get more and more enthusiastic people that can make a difference in this field. So complex terms need to be harmonized so that the target text with their use is clear to the general public. And in addition to each of the terms, let me just rephrase myself. I just wanted to say that in addition that each of the terms requires discussion by translators who specialize in internet governance and want to contribute to developing stable and secure internet. And here is where interpreters play an essential part in spreading the word about ICANN. And I am probably the best example of the person that is not, let's say, related to IT sphere or internet governance sphere, because I'm a linguist, but still my small project showed that it's possible to get involved, even being not, let's say, that's the part of the community. So everyone is welcome, and I believe if you join ICANN forum or Next Gen program, you will feel the same. And to sum up, I would just like to say that by supporting multiculturalism, we will raise the
awareness of secure internet and engage people with not just different educational and academic background, but different cultural background as well, in ensuring a stable and fast internet, since those whose first language is not English are currently sort of excluded from experiencing the full benefits of internet. And as a, let's say, former or next gen, I have no doubts that we are capable of contributing to ICANN, engaging more stakeholders and united under a common goal. In our case, that's one world, one internet, which is like a motto of ICANN. Thank you so much for your attention. Do appreciate it. Катю, дуже дякую і дуже сподіваюся, що наступного разу ви візьмете особисту участь в подальших заходах з управління інтернетом. В нас є ще один відеозапис, я пропоную його поставити трошки пізніше, а зараз запросити до слова Олексія Семеняку, який розпочне наступну вже секцію, присвячену RIPE-NCC. Будь ласочка. Доброго дня. Я вибачаюсь, у мене не дуже добра українська, але я буду намагатися розмовляти, як можу. Мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в такій організації, як RIPE-NCC. Це регіональна інтернет-реєстратура. Вибачаюсь за слово реєстратура, вона таке не дуже гарно звучить, але це міжнародний переклад слова registry, на жаль, і я не можу нічого з цим зробити. RIPE-NCC – це одна з 5 світових інтернет-реєстратур, котра відповідає за 76 стран нашого регіону. Це Європа, Центральна Азія та трохи ще країн на Сході. Ми відповідаємо за розподіл номерних ресурсів інтернету, тобто це IP-адреси версії 4, IP-адреси версії 6 і номера автономних систем. Зрозуміло, що Україна підпадає під нашу зону відповідальності. Ми досить плотно працюємо з Україною, у нас дуже багато зв'язків. Особливо зараз дуже ретельно слідкуємо, щоб розуміти ситуацію, щоб відповідати вимогам спільноти української. І взагалі наша мета, наша місія не просто розподіляти ці IP-адреси чи номери автономних систем, але забезпечувати стабільну роботу інтернету у регіоні. І це трошки більше, щоб виконувати цю місію, відповідати цій місії. Ми працюємо не тільки з технічною спільнотою, але і з академічною спільнотою також. По-перше, я трохи розповім, як ми працюємо. Ми некомерційна асоціація, зареєстрована у Королівстві Нідерланди. Тобто ми членська організація, тобто наші компанії та інші організації, котрі приймають участь у нашій роботі, вони формують адженду. Тобто ми не робимо це самостійно, ми
робимо це зі спільнотою. Але це тільки частина правди. У наших документах є таке формулювання, що ми є секретаріатом спільноти РАЙП. Що це означає? Це означає, що є широка спільнота РАЙП, до котрої може долучитися будь-хто. Це дуже-дуже просто. Треба підписатися на лист розсилки, і це все. І почати якось приймати участь у обговорюванні важливих питань, може питань, котрі важливі для вас, чи питань, котрі підняті кимось іншим, але ви можете щось сказати. І це все. І ви вже почали працювати у спільноті РАЙП. І ось є дві частини. Є організації, котрі платять членські взноси. І ці організації, вони голосують, вони приймають рішення щодо розподілу грошей та організаційних форм. Є спільнота РАЙП, котра приймає технічне рішення, тобто як саме треба розподіляти адреси, як має відбуватися маршрутизація в нашому регіоні, як треба вести базу даних, які адреси використовує. Тобто там багато технічних питань, і вони вирішуються технічною спільнотою, де кожен приймає участь окремо. Ну, тобто, а вже ж, наприклад, там Оксана, вона працює у європейській медіаплатформі, так? Але як людина, котра приймає участь у роботі спільноти, вона має свій голос. Це не голос організації, це голос Оксани. І зовсім не важливо, чи є її організація членом РАЙП НСС чи ні. Вона приймає участь, вона щось робить, її голос вже враховується, коли приймається рішення. І так ось працює. І тому важливо, щоб не було, знаєте, таких якийсь такий архіпелаг, які знають, як це працює і варяться у цьому, а всі інші нічого не розуміють і тільки використовують результати цієї роботи та задають питання, а чому це так? А як так сталося, що там вирішили робити ось так, а не ось так? Так? Кожен може прийняти участь, і кожен має знати, що він може прийняти участь. Якщо він не приймає участі, то це його вибір, котрий він зробив, а не щось випадково. І тому це дуже важливо долучати до роботи студентів чи викладачів, щоб доводити цю систему як можна раніше до усіх. І, вибачте, і тому у нас є спеціальна програма взаємодії з академічною спільнотою. Вони не тільки орієнтовані на ось долучення, пряме долучення, щоб хлопці та дівчата приходили та дивилися, як це працює. Там є декілька варіантів. Я зараз розповім, котра називається RESI. Це програма взаємодії з академічною спільнотою. Вона
основано на тому, що академічна спільнота це люди, котрі роблять якусь роботу, якесь дослідження. Так? І ці дослідження можуть бути цікаві для професійної спільноти, для інженерів, для тих фахівців, котрі працюють, наприклад, у операторах зв'язку. І ми проводимо конкурс, тобто вже готові дослідження, котрі ви виконуєте у рамках своїх обов'язків чи процедур, котрі у вас є, ви щось робите, і ось ці дослідження ви надсилаєте нам, щоб ми їх рейтингували, і кращі дослідження, автори кращих досліджень можуть долучитися до наших мітингів. Це досить великі такі події. Наприклад, RIPE Meeting – це 600, 800, 900 фахівців, котрі працюють протягом тижня. Тобто це дуже така інтенсивна штука. Є мітинги трохи поменше, там регіональні мітинги, але це теж декілька сотень фахівців. Тобто це важливо для студента чи аспіранта, тобто людина, яка тільки починає працювати у цій галузі, спілкуватися з фахівцями. І ось така можливість надається, якщо робота проходить відбір. І також після того, як вона проходить відбір, вона попадає у інший ліст для програмного комітету цього мітингу, і програмний комітет мітингу може поставити її навіть у програму. І тоді це буде не тільки спілкування протягом цієї події, але це буде щось більше. Тобто автор зможе докласти свою роботу, отримати якісь питання, отримати нові контакти, отримати якийсь фідбек з боку професійної спільноти. Тобто це дуже-дуже також важливо. Але це, а вже ж, тільки якщо це дійсно дуже-дуже добра робота, котра пройшла 2 етапи. Перший етап – це відбір на сам мітинг, і другий етап – це відбір на те, щоб зробити презентацію зі сцени. Інша програма нашої роботи зі спільнотою зветься Community Project Fund. Якщо ви не зробили якесь дослідження чи якусь роботу, але у вас є конкретний план, ви розумієте, що ви хочете зробити, ця робота може бути важлива для спільноти, не тільки для вас, це не якась там комерційна цінність, а це цінність для регіону, для всіх, хто робить інтернет тут, у наших країнах, то ви можете подати заявку на отримання грошей. Раз на рік ми збираємо ці заявки, і краще з них там оцінює комісія також зі спільноти, це не наша організація робить, ми тільки технічно все робимо, щоб можна було ефективно працювати, а відбирає комітет зі спільноти.
Якщо він вирішує, що ваша заявка це щось цікаве і важливе, то ви отримаєте гроші, щоб це зробити. І ви зможете потім по результатах опублікувати звіт, опублікувати якесь дослідження на нашій платформі, зробити також презентацію на одному з наших заходів. Тобто це дуже серйозна можливість, я можу сказати. І це дуже важливо мати ось такі приклади. Якщо хтось з академічної спільноти має щось таке, що важливо зробити, але немає грошей, це дуже важливо це стимулювати, і ми це робимо. І також у нас є маленька програма, вона не тільки для академічної спільноти, вона взагалі для всіх, але чому ні? Люди з академії теж можуть приймати участь. Це цілком відкрита програма Fellowship. Перед кожним нашим заходом, перед кожним нашим мітингом ми відкриваємо прийом заявок на цю програму Fellowship. Далі ми проводимо оцінку і там 5, 10, 15 кращих кандидатур ми відбираємо, щоб оплатити участь, і ми оплачуємо все. Це така сама система, як у ICANN. Тобто ми платимо за квитки до міста проведення, ми платимо за гостинцю, ми платимо за квиток на одну конференцію, ми платимо за їжу, тобто все. Треба тільки приїхати і приймати участь. Для нас важливо, щоб ті, хто подаються на ці феллоушип, вони були активні, і потім вони розповіли, як це було. Вони поділилися своїм досвідом, і дуже важливо, щоб вони зрозуміли, щоб вони протягом тижня, чи якщо це маленький захід, 2 дні, щоб вони цей строк не просто мовчали та якось там слухали, що відбувається, але приймали участь, і щоб вони формували ці особисті свій особистий опит, і далі вони могли би розповісти про це, і може хтось іншого разу, тому що ми намагаємось не повторювати феллowshип декілька разів з одною людиною, тобто щоб це були різні люди. Тобто, може, ці феллоу зацікавить когось іншого, хто іншого разу поїде і теж долучиться до цієї роботи. Так ось виглядає наша робота з академією. І це дуже важливо розуміти, що це ситуація на сьогодні. Ми постійно думаємо, як удосконалити цю взаємодію. Якщо є якісь ідеї, чи пропозиції, чи щось таке, то можна ділитися. Я буду доводити до моїх колег, і ми будемо обговорювати. Може, завтра ми на базі того, що ви запропонуєте, може ми створимо якусь нову програму. Це цілком можливо, тому що так вони і створюються.
Це саме такий механізм. Хтось щось пропонує, ми обговорюємо, вирішуємо, як це зробити, плюси-мінуси, ага, ну так, воно того стоїть, запускаємо, і ось у нас нова програма. Тобто, якщо у вас є щось сказати мене, будь ласка, я буду тільки радий. І зараз я передаю мікрофон Оксані. А Оксана у нас теж приймала участь, вона була феллоу у Белграді цього року. І, може, вона особисто ще щось розкаже про свої враження. Дуже дякую. Так, в мене дуже багато особистих вражень, але я дуже буду просити нашого молодого представника Дмитра Кушніра, який також був у Білграді, і нехай краще він поділиться з нами своїми враженнями. Дмитро? Так, доброго дня, мене чутно? Чутно, і, будь ласка, камеру також. Угу. Так. Як тут включити демонстрацію екрану, бо я щось не знайшов? Там десь треба знайти в панелі. Угу. Так, демонструвати екран. Ага. О, все, видно так. Так. Доброго дня, мене звати Кушнір Дмитро, і сьогодні я вам розповім про українську делегацію і взагалі про мою участь в RIPE-85. RIPE-85 проходив в Белграді, це столиця Сербії, в готелі «Поль». До речі, це взагалі перший за 7 років RIPE, який проходив в Східній Європі. До цього RIPE проходив в 2015 році в Бухаресті. Це був RIPE-71. Взагалі я попав на цю конференцію через програму RIPE Fellowship, про яку вже казав пан Семеняка. Ця програма надає базову допомогу успішним кандидатам у регіональному обслуговуванні RIPE NCC для того, щоб допомогти їм побувати на таких конференціях, познайомитися, допомогти їм в професійному чи академічному зростанні, щоб у них була змога брати участь в політичних дискусіях та взагалі просто налагоджувати зв'язки з їхніми партнерами, колегами, або просто знайомитися з людьми, які є учасниками цього заходу. Там у мене була велика можливість познайомитися з людьми з різних куточків світу та практикувати просто свою англійську мову. Звісно, на конференції була і українська делегація. В цю делегацію брали участь Вікторія Опанасюк, Світлана Ткаченко, Олена Кушнір, Оксана Приходько та і інші люди, які взагалі колеги, які приїхали брати участь та представляти Україну взагалі на світовому рівні. Це наша делегація. Тут є не всі учасники, але є основні. Якщо хочете, можете побачити. Основна ціль взагалі нашої делегації та мета була це захист українських мережевих ресурсів від російських загарбників, які зараз знаходяться на окупованих українських територіях. Були задокументовані вже випадки незаконної передачі IP-адрес, та не тільки IP-адрес, це були мережі, це була взагалі телекомунікаційна інфраструктура шляхом взагалі погроз здоров'ю та життю людей. Тому Інтернет-асоціація України написала лист про те, щоб зробити тимчасове заблокування можливості проведення IP-трансферів на якийсь термін. Ще на RIPE була промова від Афіни, це є основний адвокат RIPE, там було, яка розмовляла взагалі про політику RIPE та її зміну для того, щоб була можливість взагалі зробити ці тимчасові блокування IP-трансферів на території України.
Також було багато обговорювань щодо організації конференції РАЙПу в Україні, в Києві після війни, тому що в Україні, як ви знаєте, дуже велика спільнота. В Україні налічується більше 5000 операторів, тому також ми розповідали взагалі про український інтернет-сферу, взагалі про її рівень та її можливості розвитку з європейськими партнерами. Тому, коли відбулася широкомасштабна війна, після вторгнення Росії, європейські колеги створили фонд Keep Ukrainian Connected, який допомагав і допомагає Україні, українським операторам зберегти зв'язок взагалі по всій Україні, який допомагає обладнанням. І організатори фонду проробили дуже неймовірну роботу для забезпечення зв'язку в Україні, за що ми їм, зрозуміло, сильно вдячні. І мене взагалі дуже сильно здивувало, що на РАЙПі на цій конференції було дуже багато людей, які ходили в футболках Keep Ukrainian Connected і зробили якийсь свій вклад для того, щоб допомогти Україні. Взагалі про мої враження щодо РАЙПу. Я хочу сказати, що це взагалі була моя перша участь на такій конференції, але мені дуже сподобалось її масштаб, дуже багато різних людей, які розповідали не тільки про якісь IT-сфери, також вони розповідали про Україну, і це були не тільки українці, це були і іноземці. І мені взагалі сподобалось, що така програма, як Right Fellowship, дала мені змогу побувати на такій конференції і взагалі дала можливість зрозуміти складову інтернету та зробити свій вклад в допомогу Україні, тому що допомагав українській делегації, яка дуже сильно допомагала Україні через те, що треба заблокувати ці IP-адреси. І я дуже вдячний за цю можливість. Тому я хочу сказати, що це мені дуже сильно сподобалось, і взагалі я би поїхав ще на таку конференцію, я вважаю, яка буде проходити наступна РАЙП в Європі. Тому дякую вам за увагу, за те, що ви мене слухали. Це, в принципі, все. Дуже дякую. Дуже сподіваюся, що Діма поїде не тільки на РАЙП-мітинги, а й на ICANN-мітинги і на інші заходи. А зараз і буде активним учасником наших українських програм. А зараз пан Олексій хоче прокоментувати. Дуже короткий коментар, щоб було трохи більш зрозуміло, про що мова. По-перше, у нас є такий термін полісі, тобто політика. Полісі – це зафіксований документ РАЙП. Тобто, коли РАЙП спільнота приймає технічне рішення, чи члени РАЙП НСС приймають організаційне рішення і формується документ, він отримує номер і отримує назву полісі, наприклад, там полісі РАЙП 768, наприклад. Щось таке. Тобто, коли ми розмовляємо про політику РАЙП, це не політика, щось таке, наче хмара. Це дуже конкретна штука, це документ, котрий прийнятий спільнотою, одною з двох. І, по-друге, наступного разу мітинг у нас буде у Роттердамі, в Нідерландах. І якщо можете, то приїжджайте. Хто може, хто має відношення до членів РАЙПу, може отримати, якщо член РАЙПу, а більшість цього не робила, не отримувала ніколи безкоштовного квитка,
там є безкоштовний квиток, коли ви долучаєтесь як організація до RIPE-NCC і починаєте платити там членські взноси щорічні, так, то ви отримаєте 2 безкоштовних квитка. Якщо ви маєте відношення до однієї з цих організацій, то 99% що ці квитки не були використовані, і ви можете це використовувати і долучитися до конференції безкоштовно. Якщо ні, то можете, будь ласка, подавайтесь на Fellow, тобто на програму Fellowship. Ми з радістю будемо розглядати всі заяви, котрі прийдуть, і якщо є можливість поїхати, якщо ви можете бути фізично там, то надсилайте нам заявку, ми будемо розглядати, і кращі з них отримують статус Fellow і поїдуть за наш кошт. Ось було трохи пояснень. Так, дуже дякую і дуже закликаю усіх подаватися на всі ці фело, на NextGen і таке інше. Дуже попрошу поставити зараз відеозвернення Реймонда Рассела, будь ласка. Чудово, дякую. So, hello everyone. I hope that this video is working and I hope you can all hear and see me quite well. Welcome all of you to this year's Youth Internet Governance Forum. It is a pleasure for me to be here. Due to my tight schedule, I can only be here via this video message, but I still hope that you can all see this message and, well, hear from my experience of during my first EURALO General Assembly. I first want to especially thank Oksana for the invitation to this forum. I'm proud and glad to sit here. I'm very happy to be able to talk about my experience in my first General Assembly. I really hope that it can be of interest to all of you, as well as you maybe then decide to also get more heavily involved with the EURALO group or the ICANN structure. Secondly, I want to quickly introduce myself. My name is Raymond John, and I am currently working as a legal researcher at the University of Vienna, where I focus during my research mainly on, I would say, IT law and cybersecurity and European law. I'm also currently studying, and I'm studying a law at the University of Vienna, and my study focus here lays on international law, international governance, cybersecurity and technology law in general. And I'm also quite proud to say that I am, as of now, the on-site representative of the Austrian Computer Society, or at least was the on-site representative at this year's EURALO General Assembly in Brussels. So before I can talk about my experience at the General Assembly, the EURALO group, I want to quickly introduce the society I was representing at the General Assembly and that I was voting for. The Austrian Computer Society is a non-profit organization for the promotion of information technology with regard to the interaction with people and society. So we act as a sort of interdisciplinary forum for all the latest IT topics. Our mission statement is, I would say, to make the benefits of information and communication accessible for all. And that way we want to contribute to a positive development of our society as a whole. We are therefore heavily involved in both research on IT and education. We are, for example, the Austrian Computer Society is, for example, the only certifying body for the European computer driving license in Austria, and heavily involved in multiple research projects with multiple IT research partners. But enough about the Austrian Computer Society. Please Google them, please follow us. We bring out newsletters and everything. I now want to start to talk about the EURALO days. And before starting to talk about the actual event, I want to share
share with you what I was expecting of the General Assembly. I was very new to the URALO structure. I found out in November, the beginning of November, that I will be traveling as a on-site representative. And I was quite proud, but I was also not aware of what I should be expecting. So I asked numerous people that were already heavily involved in the ICANN organization on what to, how to be prepared. And they basically told me, well, read papers on the ICANN. So I did. And since I'm a legal researcher, I started reading numerous legal papers that were mainly focusing on the new independence of ICANN and ICANN structure as a whole. Due to its historic roots, it can be seen that ICANN is becoming more and more independent, which is quite interesting from an international lawyer's perspective. I was also reading a lot about the multi-stakeholder approach of the ICANN, and that was especially fascinating for me as someone who's working for the Department of International Law as well, since that is something you usually do not see at an international organization. It makes ICANN special in a legal way, makes it an organization sui generis, and I was really glad that I was able to see how such a multi-stakeholder approach works. It was very interesting for me. I could not, when reading the legal papers, really see how end users could represent themselves, and now, having been at the General Assembly, I understand. And I'm really grateful that I could see this very unique approach, and which is a bit idealistic, but I really liked it. I really think multi-stakeholder approach is something that we should really fight for and strengthen in the upcoming years. So, but yeah, that was were my expectations. I was really looking forward to this multi-stakeholder approach. I was looking forward to getting to know people from all over Europe and all over the world, to be precise. And then I arrived. So I came to Brussels. Some argue it's the heart of Europe. I have to disagree as someone who lives in Vienna, which is obviously the heart of Europe. And I was honestly at the beginning overwhelmed by the sheer amount of interesting people that I was able to meet. We had a very busy schedule, so there were a lot of talks going on during the General Assembly, during the conference days. And as someone who was very new to the structure and organization, it was a bit overwhelming at the beginning, but you really get used to the structure of URALO quite quickly. So after the first couple of sessions, I think I was already in the groove of URALO, so to say, and yeah, it was quite interesting for me to get to know the way it's all structured. I was also thankful for the coffee breaks in between to get some coffee, but to also talk to people that have basically shaped the internet for Europe in the last couple of years, the last decade or so. And that was very fascinating for young researchers I am, and was a great opportunity for me to see how internet security works on a European level, but also on a global stage. And what I also learned is that URALO lives from active members and lives from young people that get involved. And that's why I also want to make a little shout out here to everyone who wants to get involved. I'm also new to the structure, but I am definitely coming back to upcoming General Assembly events, and I'm definitely getting more and more involved for URALO and ICANN as a whole, and it's very easy to do so. Just get on their mailing list, write to people that are heavily involved, and you are soon part of the group that represents European end users. The people were very welcoming, and I'm still proud that I was able to be there. I really hope that I can shape URALO in the upcoming years as well. I have to sadly end this here, since I don't want to take away too much time from people that are representing live, and I don't want to steal too much time from the upcoming discussions, but I hope I could give you some insight on these URALO days. Please just write me an email if you're interested in how it is for a young researcher to get involved, and I can give you all the mails that I think, all the contacts that are important to get involved. But
please find your at-large structures in your home countries, start being active, being more active, join Zoom calls from Ural and ICANN, and start becoming a member of this great group of people that shape the internet and defend values that are of great importance for all of Europe. Thank you for listening. Так, я дуже дякую Реймонду за надіслане відеозвернення. Зараз в мене питання до Іллі. Чи готовий він зараз взяти участь, чи трошки пізніше? Тому що за програмою у нас о 12:45 почнеться секція МАН. Ілля, ви мене чуєте? Ілля написав, що о 12:30. Давайте тоді зробимо невеличку перерву і повернемося сюди о 12:30. За 20 хвилин. Може, у кого є питання, чи якісь коментарі, чи хтось хоче зараз щось висловити? Не бачу. Тоді, будь ласка, до зустрічі о 12:30. Дякую.
Шановні колеги, сподіваюся, всі скористалися можливістю випити кави чи чаю, трошки перепочити. Я запрошую до слова Ілью Правосуда, який традиційно освітлює в нас тему кібербезпеки. Кожного року ми організуємо своє власне опитування щодо того, які найбільші загрози та виклики бачать наші учасники заходу. Цього року ми такого не робили. Тим не менш, я дуже сподіваюся, що Ілля розкаже нам про попередні дослідження і, можливо, зможе отримати від вас якийсь фідбек. Ілля, зможете до нас приєднатися? Так, я тут. Ви мене чуєте? Так, чуємо, чудово. Ми знаємо, що проблеми зі світлом і дуже вдячні за участь. Відключили, але сподіваюся, мобільний інтернет потягне. Так, зараз спробую вимкнути камеру. Так, у мене так? І видно, не видно. Без камери. Отже, так, доброго дня всім учасникам 5-го молодіжного форуму з управління інтернетом. Вже за традицією беру участь у цьому заході і дуже цікаво бачити, як це форум, які теми освітлюються. Дуже гарно бачити нових учасників та людей, які до цього брали участь у минулих форумах. І так, як Оксана сказала, ми не робили ніякого дослідження щодо теми кібербезпеки з точки зору української молоді, але я хотів би підняти результати минулого дослідження, і було б дуже гарно, якщо б можна було провести таку альтернативну бесіду, деякі питання запитувати в аудиторії, і якщо ви будете відповідати у чаті, ми зможемо побачити, наскільки актуальні ці питання зараз, та взагалі скласти бачення ситуації. Так, отже, обрана тема кібербезпеки з точки зору української молоді, вона надзвичайно актуальна, особливо зараз, адже всі дуже багато часу проводять в інтернеті і зустрічаються з кіберзагрозами. І насправді можна зіткнутися із небезпекою в інтернеті, але навіть не побачити це. І це може виплисти у майбутньому. Тому потрібно дуже ретельно відноситись до поширення інформації, до переходження на різні сайти. Ну і взагалі метою дослідження було виокремлення найбільш поширених кіберзагроз, на які наражаються українські підлітки. І дуже важливо було зрозуміти саме наявність молоді розуміння реальної небезпеки. Хоча це кіберпростір, так, але все відлунюється у реальному житті, і молодь повинна знати інструменти протидії загрозам, на які можна наразитись в інтернеті. Отже, дослідження складалося з 3 етапів, і в ньому брали участь близько 2000 людей, 1300 учнів та 500 вчителів. І які результати показали це дослідження? Отже, більшість респондентів, а саме 68% учнів та 83% вчителів, вони мали досвід зустрічі з кіберзагрозами. І якщо ви мали досвід зустрічі з кіберзагрозами, будь ласка, ви можете надіслати так чи ні у нашому загальному чаті. Ось, наприклад, у мене були такі випадки, я напишу так. Будь ласка, долучайтесь до цього міні-опитування. Так. І насправді те, що відсоток вчителів більший, це не означає, що так є, адже це можна пояснити тим, що молодь, учні, так, вони могли навіть не усвідомлювати,
чи стали жертвами кіберзлочину, але насправді це мало мати місце. І серед найпоширеніших кіберзагроз, на які наражалися учасники опитування, ну, звісно, можна виділити віруси, піратство, спам, шахрайство. Так, мабуть, спам та віруси – це така загальна тема, на яку всі учасники інтернету наражались, а також крадіжка паролів, що є вже більш серйозним. І до менш поширених були такі відповіді, як злом аккаунтів, фінансові крадіжки, DDoS-атаки, булінг, фішинг, грумінг. Тобто, так, це також мало місце бути. І навіть були випадки, коли деякі учасники опитування згадували, що їх комп'ютери без їх відома використовувалися для майнінгу біткоїнів або іншої криптовалюти. Ну і ви можете знову ж таки написати, що із цього, на що із цього ви наражались, щоб ми мали певне усвідомлення, як це відбувається зараз. Тобто, чи ви стикалися з вірусами, чи надходить вам багато спаму, можливо, якісь фінансові махінації чи злом аккаунтів. Буде дуже гарно почути ваш фідбек з цього приводу. І дуже цікаво було те, що аж 62%, тобто більша частина молоді, яка усвідомила, що стала жертвою кіберзлочинів, вони не звертались по допомогу. І також трохи більше половини вчителів, вони наражались на кібершахрайство, але і вони зверталися до допомоги. І цей відсоток, 62% молоді, які нікуди не звертались, це можна пояснити тим, що вони, мабуть, не знають, куди саме потрібно звертатись та у кого шукати допомоги. І ось так, переходимо до того, куди саме звертались підлітки за допомогою. До друзів, це стоїть на першому місці, потім йшли батьки, менше 10% звертались по допомогу до вчителів, і були поодинокі випадки звернень на гарячі лінії та до правоохоронних структур. Знову ж таки, в найкращому випадку потрібно звертатись до органів, які займаються з цим напряму, і потрібно розголошувати інформацію, куди саме молодь повинна звертатись. Ну, до цього ми перейдемо трохи пізніше. Так, і знову ж таки у чаті ви можете повісти, чи звертались ви по допомогу, та до кого ви звертались. Більше опонентів ви бажання дізнатися більше інформації, засобів захисту власної кібербезпеки. Адже насправді так, це актуальна тема, і дуже гарно і курси, різні заходи, наприклад, якось наш форум з управління інтернетом молодіжний, щоб максимально до молоді знати, вони можуть, до кого вони можуть звернутися. Щоб попередити, так, а вже не постфактум вирішити. Ну і окрім вище згаданих звернень, до молодь, також перше джерело ці питань кібербезпеки висипають соціальні мережі. Але знову таки потрібно мати, що
не всі соціальні мережі перевірені, що деякі можуть навпаки нанести більше негараздів, так, тому потрібно звертати на це увагу. І на час опитування указати, що більшість опитуваних учнів, вони почали користуватися російськими соціальними мережами. Так, але зараз ми бачимо, як все йде, і можна власного досвіду сказати, і з досвіду своїх друзів, що більшість переходить на українську мову виключно, більшість нівелює будь-який російський контент із свого життя, з соцмереж, і тому зараз цей показник повинен бути набагато кращим. І перейдемо до таких результатів, до яких ми дійшли в дослідженні та рекомендацій. Потрібно, щоб покращити ситуацію за бізнесістю про інтернет-небезпеки, необхідно проінформувати підлітків про існування Національної дитячої гарячої лінії Рада Україн, так, до яких можна звернутися. Але дуже цікаво це було, і багато з учасників вони казали про цей аспект, що потрібно використовувати при цьому мультистейкхолдерний підхід. Мультихолдеризм, тобто потрібно застосовувати спільні зусилля всіх стейкхолдерів, тобто Міністерство освіти і науки України, громадських організацій, правоохоронних органів, IT-бізнесу, навчальних закладів, медіа, операторів, і тобто це повинно бути зроблено на всіх етапах та з максимальною значністю стейкхолдерних груп. І так, отже, багато кому не вистачає проінформованості щодо видів кіберзагроз, і не володіючи даними про те, як саме працюють фішингові сайти, спам-розсилка, люди навіть не знають, чи вони надали інформацію про себе, своїх родичів чи друзів, і це може використано проти них навіть через деякий час, тому потрібно дуже ретельно ставитись до інформації, яку ви розголошуєте в інтернеті на своїх персональних сторінках. Все це може бути використано проти вас, тому будьте дуже обережні. І знову ж таки спільними зусиллями експертів, правоохоронних органів, громадськості, бізнесу та насправді молоді, так, ми вже виділили цю групу як окрему стейкхолдерну групу, і потрібно долучатись до думки молоді, і саме на основі цього розроблювати модель ризиків та алгоритми протидії кіберзагрозам для молоді. Тобто, розуміючи, як молодь веде себе в інтернеті, вже на основі цього робити певні аспекти та розробляти певні моделі та алгоритми. Знову ж таки, дуже необхідно проводити регулярні опитування і при цьому враховувати вік, освіту, засоби доступу до інтернету, тобто потрібно брати до уваги різноманітні фактори, щоб можна було зробити ґрунтовні висновки. Окей. Ну і ось так, що я казав про російські соціальні мережі, на той час молодь не розуміла всіх ризиків від користування російськими соціальними мережами, і не було усвідомлення всієї тієї небезпеки. Адже можна було нав'язати певну думку, можна було використати певну інформацію проти людей. Зараз з війною я певний, що більшість вже зрозуміли, як це все працює, як потрібно
відноситись до усього російського, так, особливо до будь-якого російського піратського програмного забезпечення, насамперед антивірусів, і потрібно всіляким чином нівелювати використання всього цього. Так, ну і потрібно розробити певну інформаційну кампанію, яка буде інформувати про ризики користування саме російськими соціальними мережами, але мені здається, що Росія сама зробила таку кампанію своїми діями, тому ми вже знаємо, що потрібно робити і не робити. Дуже важливо пропагувати відкрите програмне забезпечення, насамперед також українського походження. Потрібно запровадити його стандартизацію, да, і використовувати в навчальних закладах так потрібно також і всіляко повідомлювати про це. Окей. Ну і так, переходимо до рекомендацій. Щоб виправити всі упомянуті вище ситуації. Перше, регулярно інформувати молодь. Друге, брати до уваги думки молоді, так, та розуміти зміст думок, як вони поводять себе в інтернеті. Все це потрібно робити, використовуючи мультистейкхолдерний підхід, тобто залучаючи фахівців усіх галузей. Потрібно просувати вже існуючі, а також створювати нові онлайн-ресурси, які будуть сприяти проінформованості з питань кібербезпеки та кіберзахисту. Ну і так, справедливо буде зробити такий висновок, що суспільству все ж таки бракує усвідомлення ризиків, до яких призводить використання проти молоді соціальної інженерії та маніпулювання думками з допомогою соціальних мереж. Соціальні мережі – це дуже вагомий фактор, який використовується наразі, і треба брати це до уваги. Адже використовуючи це, можна сформувати необхідні погляди у молоді, і це буде дуже погано у майбутньому. І давайте перейдемо до кінця. Сформуємо такі рекомендації для стейкхолдерних саме груп. Отже, парламенту необхідно розробити та ухвалювати закони про кібербезпеку і цим самим забезпечувати створення ефективної системи кібербезпеки. Уряду та Міністерству освіти і науки України треба розробити комплексну державну програму просвітницьких та профілактичних заходів з кібербезпеки в навчальних закладах. Потрібно запрошувати фахівців, залучувати експертів, щоб вони робили доповіді, щоб вони або приходили до закладів, або ж організовували онлайн конференції, на яких можна було б задати будь-які питання. Потрібно також всіляко інформувати молодь, імейли, створити певні соцмережі характерні, які будуть саме для інформованості молоді, на які можна було буде підписатися та вже таким чином отримувати всю необхідну інформацію та, як то кажуть, up-to-date information, яка є нагальною та має сенс саме зараз, сучасної інформації. Правоохоронні органи
повинні розробити стратегію інформаційної кампанії. Так, і вони повинні обширно інформувати про результати розслідувань різноманітних інцидентів, які вже трапилися, щоб у майбутньому не наразитись на цю небезпеку. Тобто краще запобігти, ніж потім розбиратися із наслідками цього всього. Дуже вагомою є підтримка зі сторони бізнесу, який повинен долучитися до розробки тих самих інформаційних кампаній, так, до проведення різноманітної просвітницької роботи, розробки онлайн-курсів, сайтів та різноманітних онлайн-ресурсів для школярів та студентів. А також дуже важливо це робити не тільки для них, але й для їх батьків. Адже зараз молодь все більше розуміється на сучасних різноманітних штуках, так, і вони, навіть молодь повинна допомагати батькам зрозуміти певні небезпеки, адже досить часто батьки також не усвідомлюють всієї небезпеки, яка є в інтернеті. Так, ну і звісно ж, фінальний пункт – це те, що молодь сама повинна брати активну участь у розробці і обговоренні різноманітних ініціатив, повинна брати участь у підготовці та проведенні різноманітних заходів. Знову ж таки, Український молодіжний форум з управління інтернетом – це дуже класна штука, яка інформує, і ми повинні все більше людей залучати до цього, до бізнесу, що є такий форум, до того, що можна робити зміни, до того, що можна брати участь у різноманітних ініціативах, у різноманітних проєктах, програмах, і що це буде тільки плюсом, і за допомогою цього можна зробити зміни. Ну і, знову ж таки, свідомо ставитись до розповсюдження інформації, будь-якої інформації в інтернеті. Отже, так, є певні прогалини, не тільки в знаннях молоді стосовно кібербезпеки, а й в основному відношенні до процесу їх інформування з боку відповідних стейкхолдерних груп. Але, знову ж таки, наголошую, що потрібно все робити комплексно, потрібно використовувати мультистейкхолдерний підхід, беручи до уваги думку молоді, і саме таким чином вийде покращити ситуацію та протидіяти загрозам, які все більше та більше мають серйозні наслідки у реальному житті. Ну і це все на моїй доповіді. Так, якщо маєте питання, якщо ви хочете ще щось запитати у чаті, будь ласка, пишіть. І на цьому у мене все. Дуже дякую та так. Дуже дякую, Ілля. Дуже сподіваюся, що ми все ж таки цього року проведемо це дослідження. За правилами нашого форуму опублікувати свої дослідження можуть тільки учасники нашого форуму, але я думаю, цього року можна буде зробити деякі виключення. Наприклад, фахівці МАН з кібербезпеки, вони зараз не можуть взяти участь, тому що в них нема світла. А наш наступний спікер Валентин Протопопов, який також з МАН, він не може зараз взяти участь, тому що він в сховищі через повітряну тривогу. Ми будемо дуже сподіватися, що у пана Валентина буде можливість, можливо, ще до кінця форуму все ж таки виступити, тому що його тема надзвичайно важлива – це забезпечення альтернативного
живлення, зелений інтернет, і це саме ті питання, через які Україна і залишилася майже без інтернету і без зв'язку. Я вимушена оголосити перерву до 14-ї години. Я дуже сподіваюся, що всі будуть в безпеці і перепрошую, що всі будуть в безпеці і що ми зустрінемося о 14-й годині і продовжимо роботу форуму. Дуже дякую.
Dear Alejandra, you are welcome at Youth IGF-UA. We have under huge airstrike. That is why a lot of our participants are now in shelters without communication and without electricity. But it would be great to see your presentation. We will help you with your slides. Just a moment, please, and you are welcome. Thank you so much. I'm so sorry to hear about the bombing thing. I hope everything's okay and was not too shocking. We can sometimes we can't control these things, but I'm sorry. I hope you can hear me correctly. If not, please let me know. Yep, can you hear me? Yes, Alejandra, we hear you. Thank you very much. Just now we will help you with your presentation. Okay, how can or you understand how to manage it by yourself? I don't know if I have the sharing rights. Okay. If Just you a give me moment. sharing rights, I will share my screen. Ah, now I see. Yeah, I see now. But we do not see. Let me One see. moment, please. Yeah, it's okay. I think it's working. I have to remove this. I think it's working. Let me try. Fantastic. It's the first time I'm using this, but I think I know how to do it. I'm not turning my camera on because I don't see any cameras on. So is that okay? Or do you want me to put my camera on? Please turn on camera, of course. It would be very nice for us to see you, and we will share this recording. It's translated on Facebook and on IUA TV channel, and it will be on both sites, both IGF and Youth IGF-UA. Perfect. I'm trying now. So now you can see me. Okay, so I'm sharing my camera. Yeah, you can see my, hi. And I'm supposed to be able to share my PowerPoint. Oh, code 1136, permission to capture your screen should be granted. I think I can't share my screen. To capture the screen needs to be granted. You need to give me. Yes, just a moment, please. Thank you, because I see the icon, I can click, but when I do share, I get that notification. Please try now. No. Okay, I'm sending you the slide, and you can do. Is that okay? Let me do this. Okay, you should have received an email from me, Oksana. That's the presentation. If you can just share your screen, I can go through the slides. So while we are waiting, I want to say thank you for inviting me today. I'm really glad to be here. I hope I can use, I have just half an hour and I will use just that because I have a hard stop at in 30 minutes, but it's more than doable. So I'm going to present our work, that what we do in at the Internet Society, specifically in a department that we call Empowerment Team, where we do programs to empower people. And there are different programs that could be of your interest. So I'm gonna go through those slides, stop maybe 3 times to see if there are some questions from the audience. So please just put your questions in the chat or unmute yourself, whatever you prefer. The way to ask questions is really up to you. I will try to answer all your questions.
I have to say that in this specific moment, I'm honored to be here, and I hope you all are all safe in the situation that you are living. The whole world is living, but you specifically are living, and that you are all safe and your families are safe and healthy and with no issues. Our hearts are always with you here in the rest of the world, but I wanted to personally say that my heart specifically is always with you. So with this small intro, I'm gonna start talking about myself while Oksana shares the screen, or at least tries. So I'm Alejandra Prieto. I've been from I think 5.5 years at the Internet Society. I'm now director of fellowships. I'm based in Geneva, Switzerland, but I'm from Spain. So I'm 100% Spanish myself. And I've been working from the beginning on capacity building in general. So at the beginning, it was more on the trainings. So training people and also sending them to the different events that we have around the world, specifically the Internet Governance Forum. So that was one of the first things that I had in my portfolio. And then year after year, we were evolving and seeing that there were more needs in the internet community to have more people empowered and trained and equipped with knowledge and skills that are really needed. So that's why we started building different programs, and now our portfolio is quite big, if I may say, and I'm really proud of what we do. And at the end, it's really our role at the Internet Societies to have an internet that is for everyone. And when we say for everyone, is that we also need everyone to be able to get this internet access to the world and use the internet in a safe and open way. So we built these programs analyzing the situation and what was the need in the different parts of the world. We identify a gap of talent. So there were a lot of people around the world, but some of them were aging. And we know that we all age, right? So at a moment we realized that if we don't have the new generation, the next generation prepared and ready to take the kind of like the, I would say, to take the lead and move forward once the older and more experienced people are gone, we will have a big issue. So that's why we center at the beginning on youth programs that I'm going to talk about them, because we really think that we need to empower youth, but also we identify a gap in existing leaders that are unfortunately sometimes missing or lacking some skills that we thought were really important for people to have. So we launched another program that is more for experienced people in the internet ecosystem, leading teams or leading organizations. And all these programs that we call fellowships are also complemented with some technical fellowships, some policy fellowships, and different courses that we have available for everyone. So I don't see my slides. I don't know what is happening. Oksana, can I check with you if everything is okay or what it's? I'm still waiting for technical assistance. I hope it will be done very soon. I resent your presentation to our technical staff. You receive it, right? Yes. Yes, I see it, but I'm not sure that I can manage. But I am waiting for Yuri help. Can you see now? I see something. Yuri. Can you see? Юрій, чи можете ви нам, будь ласька, I see the slides now. I don't know but I can't see them. What to do? Okay, please just use your presentation and we will share it maybe later. Okay, but can you see for our participants? Can you see the presentation now? I can see my presentation now. Can you? Oh, thank you very much. Yes, now I see it. And perfect. Now it works. I go. Great. Perfect. So
again, I would not repeat my introduction, so I'm going to talk about what we call empowerment programs. So our goal at the Internet Society is that we want an internet that is for everyone. So that's why we work towards reaching this vision by building, promoting, and defending a bigger and stronger internet. So that's what we want. But we, as I said before, we need talent, we need people. And that's why we identify what we call internet champions, that are those that we really need to be part of this world. So the internet actually flourished because of the community of people. So behind the internet, even if it's a technical thing, there are people. So we really center everything we do in the empowerment team around people. So we want them to be empowered through skill development to become the champions that are taking action and help us achieve our mission. So we have several partners that I will mention later. And at the end, what we really want is for these internet champions to accelerate their career, to make their voices heard, to join a global network of internet champions and save the future of the internet. So what it is for us, an internet champion is a person who integrates the multidisciplinary perspective in creating solutions. I guess you understand what is a multi-stakeholder approach, that everyone should be involved and decisions should be made based on that consultation with everyone included. So we really believe in that, and internet governance decisions are normally supposed to be, but they are normally based on the multi-stakeholder approach. So that's what we really want. So these internet champions, they need to integrate that when they find the different solutions. They also have to innovate with a perspective that are openness, security, trustworthiness. That's what we really want. We want an internet that is open, globally connected, secure, and trustworthy. So innovations around this infrastructure and the technology should always keep these principles associated to. And at the end, what we really want is people to advocate for that internet way. So it's not that we really need an internet that it's just there. No, we need an internet that is open, that is global, that is secure, and we can trust it. It doesn't mean that we want the internet for the bad, but it's for the good. So that's what we need people for, to advocate for this internet way that we really believe is the most important thing. So to do that and to kind of like empower internet champions, we have, as I said before, kind of like two big pillars. One is training and learning. Those are online courses that you can find on our website, and also face-to-face training that are with COVID-19 pandemic, they were put on hold, but now we are restoring a little bit more on the face-to-face, so we will have maybe more face-to-face trainings. And the fellowships that are the programs that I'm going to present today that are more, I would say they are longer in term of duration. So from 3-4 months to a year. And they are more targeted. So it's a competitive selection, the one that we want. Training and learning is first arrive, first serve. However, the fellowships, you need to apply. There is an application process, a review process, and a selection process. So at the end, it's really a selection of the better candidates. Those are the two big differences, the duration and the application and selection. And when these people are completing the programs, they join what we call an alumni network, because we really believe that the engagement should stay. We don't want people to just complete a program and then bye-bye. We don't hear anything about them. That's not what we want. We want impact and continuous engagement. So to that purpose, we built this year, in September, we launched the Alumni Network, where we're gonna keep having these people training. It's like a lifelong training, but at the same time connecting with each other, networking, building their careers, and being the leaders that we really need, because that's what we want, a continuous impact to defend the internet. So I'm really happy that all these things are making sense now, because we were kind of like working for many years, at least 6 years, on having these, and now they are all like a same cake, not different pieces around. They're all under the same umbrella, and we are working more coordinated, and we can have kind of like learning, peer-to-peer learning and mentoring and all those things.
Let me now talk about the fellowships. So we have different kind of fellowships, but the main purpose, like the goal of all the fellowship programs, is to equip the internet champions with skills and knowledge, empowering them to defend an open, globally connected, secure, and trustworthy internet for everyone. That's the global, I would say, the goal that we have with all our fellowships. And I'm going to talk about 2 blocks. So first are the 3 programs I'm managing myself, and the other 3 programs is programs that are depending on the different projects and specific characteristics that we have. So at the Internet Society, every year we have an action plan with different projects, and there are projects now that they have fellowships, but that means that once maybe these projects disappear, the fellowships themselves too. So that's why I'm separating the ones that are always there, transversal and there, that are these 3 fellowship programs. We will maybe have more, we never know. We have 1 in the past and now we have 3, so we could maybe add new ones. And I will just mention at the end the specific ones that are dependent on maybe travel or the projects. So these are the 3 ones that are our flagship programs. First, the mid-career fellowship and the early career fellowship. So as I said before, we were analyzing the situation, the community, and everyone around Internet Society and the ecosystem itself, and we identified gaps in talent. So we launched these 2 fellowships to bridge those gaps, and in one hand, equip global mid-career Internet champions, so those with more than 10 years of experience, so they can be inclusive, innovative, holistic, and strategic leaders, the leaders that we need. This program, it's for 15 fellows, and it's doing 7 months. We have it every year. I will tell you later when. And the early career is for those in their early phase, so less than 10 years of experience. It's more around action, practical knowledge, so they can actually contribute to the development of the internet. There is a lot around project management and how to advocate. So the real action, because when you start your career, you're more on the action level, like practical things, and then you move up on the hierarchy till maybe more decision making instead of doing. So that's why for the early careers, it's more on the development and action. 15 fellows, 5 months. And then we had the IGF Youth Ambassador Program. That is a program that is being with us in its different versions for, I would say, 14 years. So we have the IGF Ambassador Program, the Youth at IGF, and then the Youth at IGF the IGF Youth Ambassador Program. So 3 versions of a similar program that we were evolving and merging. And this year, we decided that from 2023, we want to change again and evolve this program again, because we always see that there are more needs around. So we decided that since now travel seems to be back on the table, we pray that it would stay on the table with no more pandemic or wars or whatever. So if travel stays, as now seems to be possible, we are going to have this program more open, not only sending people to the global IGF, but also to regional IGFs, for instance, or other events like RightsCon or other internet governance related events. That means that we will have less number of people, because when you send it to different places, it's more expensive and our budget is limited, but we will have more events. So maybe 4 people here, 2 people there, 5 there, 3 there, in total around 15. That's what we estimated. Of course, if we've received some funding from organizations or people who want to give us money, we could maybe send more people. But with the budget that we have right now, we can serve 15 ambassadors. So this is a new version of the program. And I think it's a great evolution, because sometimes the decisions and the important things are happening in the NRIs, in the regional or local IGFs. And you're missing young people because we are focusing only on the global IGF. So we thought it was maybe not fair. Maybe they should also be in your country's IGF or the European IGF or the African IGF.
those places where things happen and they are more community related. So that's why we are going to do this. So it's a new project and I hope it works, and we travel back, everything will be kind of like happy. And we say 12 months because we are going to send people to events that are happening in 12 months, mid-year. So the selection will be once a year, but then they will stay kind of like as a pool of champions, and we will send them to different events. The decision about the events could happen next year, not yet, but those ideas I already shared are the ones we consider. So now quickly, this is how the programs work. So there are an application, then a selection process done by volunteers from the chapters, SIG or special interest groups leadership and interest-side staff. Then they have onboarding, and then we have what we call models. So each program has models. The Mid-Career Fellowship has 5 models, more on leadership, I would say, but it's internet properties and enablers, digital transformation, digital future and strategic foresight, system thinking, design thinking, leadership, decision making. So those are the skills that we identify as needed to be an internet leader. Remember that these guys have more than 10 years of experience, so they just need to upskill, right? So these skills were identified thanks to an market research and analysis, and so as those needed to upskill once you are already a leader in a corporation or a government or academia work. Yeah, more information, of course, is on our website. I go through the 3 programs. The first one was 7 months. This one, Early Career Fellowship, it's 5 months. And we focus more, we keep like the internet ecosystem, training issues, because those are the core things for the internet society. But here is more about project management, communications, advocacy, diplomacy. As I said before, the action. These are the ones taking action on the ground. The younger, less experienced people have really this action doing thing that it's really needed. Both programs end with a symposium that you're all invited. If you want to attend the Mid-Career Symposium, please just register. There is I will share a link so you can join us on December, meet the Mid-Career Fellows. And this is the youth program I was mentioning before that I will not repeat. The models here are more about kind of like empowering yourself, like how do you build your public persona, writing skills, because we are sending people to events, so we want them to report back, to publish some articles, so they need to have those skills to be like the public persona. So my brand, what is my brand when I meet people and I talk about myself, and how can I write back everything I'm published. Of course, they need to understand internet governance, so we will have internet governance webinars, and digital policy and advocacy. That is really important because when they are in these events, those are the key topics. So based on what we needed in the events, this is what we think it would be for their interest. And then, of course, they will participate in events, as I said, and we will have also a symposium at the end for everyone to share the experience in the events they attended. Applications for this one will open mid next year, maybe, I don't know, April, May, depends on the working. Applications to the Mid-Career Fellowship open March, February, stay tuned, March open. And the applications for the Early Career Fellowship open in October. They are already closed. So for next year, they are done. Maybe some of you are already out there and I will see you around. I don't know. But that's for you to know. These are our partners that we really need to thank. So Dr. Laura Denardis from the American University, the Lee Kuan Yew School of Public Policy from Singapore University, Oxford Internet Institute, the University of Queensland in Australia, Diplo Foundation, the Geneva Center for Security Policy, Pyramid Learning, they are really experts in project management, Sciences Po in France. Then we have Dr. Mike Berger from University of Michigan and 89UP. So the programs are really a success thanks to these partners. And as you can see, we have great names known around the world, and we cross the globe with all the partners that we have.
And these are the 3 programs I was mentioning before that are linked to the project. So we have the Manners Ambassador Program that is really to have people that are experts in road security, because that's what we really need, road security experts. It's 10 what we call ambassadors and 8 months linked to the Manners project. So it stays for a year, so it will maybe stay, but maybe it's a project that it will not in the future. So it depends on the project that we have. And the Pulse Fellowship is another one that is linked to the Measuring the Internet project that we have. And it's a new one that we are launching next year, linked to this project. And it's for analysis. So it's really data-driven analysis. So it's more academic work. So it's another kind of fellowship. And in the middle, I have the IGF policy program that it's been with us for years, but it was put on hold due to travel, because this program only makes sense if we can have policymakers physically at the IGF sessions, the events, because if they cannot be there, the program's value decreases a lot. So if travel stays as it is next year, and we can restart travel again, that program will be back. Okay, I'm gonna stop. I have just 7 minutes. The slides that are remaining, I will cover them, but I want to see if there are some questions, because I want to answer questions before I go at half of an hour, like in 7 minutes. Questions? Oksana, maybe you can help me. I don't understand. Yes, of course. Thank you very much for your presentation. I know a lot of our participants who wanted to ask you a lot of questions. I have one from my side. We have presentation from ICANN and from RIPE-NCC, and a lot of Ukrainian participants of these programs also participated in our first part of this our forum. As far as I know, there is no one from Ukraine who participated in our program. Last year, I was happy to be mentor of Youth Ambassador Program, and I know what is the huge opportunity for youth to participate in such programs. That is why we would be happy to share all your information, and please let us know when you will receive, when you begin to receive applications, and share for all our participants. Unfortunately, just now you have only 12 participants, but there are nearly 100 registered participants of this IGF-UA. Unfortunately, just now they are in shelters. But we share all your information, and we will do our best to ensure Ukrainian participation in your programs. Thank you. Thank you, and we really need more young people to join these programs, and also more experienced people. You can also apply for the mid-career fellowship, for instance. So yeah, it will be, or a mentorship role, because as Oksana said, we have leaders that are already in our community taking the role of mentors. So we ask if they want to be mentors, and it's a volunteer thing. So thank you for volunteering. And it's a great experience, because you can also learn from these less experienced people, because they have maybe more knowledge on something that you don't, because sometimes it's not just experience, but the knowledge, and they were born with the internet in their hands already, on their phones, right? So it's kind of like, learnings and learnings. So thank you. And please, I shared the link in the chat with all the programs I'm presenting. This one is the training and e-learning. So it's really what we want is getting training accessible to everyone. So you can just go to our website, check on the online trainings that you can see there, and enroll to a moderated training. Or if you don't want to be enrolled because it's a month and you need to stay in that month, you have also self-paced trainings that you can just go and complete those trainings. And at the end is what we really want. We want you to get trained. We want you to get engaged with a community, and of course, take action. So when you complete a fellowship or a training, you will be empowered to take action, because if you don't do that, we cannot do it from the center, like, I don't know, whatever we are seated. We need people in the communities. We need people there
to fix all the issues and face the problems that the internet has. So this is a list of trainings that we have, of course, all available in the website. You can check the link I shared. But at the top is, as you can see, are from technical to policy to advocacy to all these things that we cover. And as I said, we also have self-paced. The privacy one is recommended to everyone because we are always here. You were talking about also the booming you were having and how to protect each other when we are living in the internet, because we are living here sometimes. With the pandemic, we did that. So these are good ones for you, the digital footprints, how you can have less footprint, right? And you can avoid some things that are maybe not good for you. So go and complete them on your pace. No pressure nor deadlines, just complete them. And as I said before, those completing the programs or at least 3 trainings, they will join the alumni network. That is really an interactive network that we want for these people to connect, develop skills, collaborate, and lead the way. So we want them to be the leaders. So we have 3 main goals, that it's a quality connections, so networking and facilitating the connections, lifelong learning, but not just because we want you to learn, because we want you to develop your career. We want you to upskill and cross-skill, and you have to learn to get those skills. So it's really skills development. And then leadership. We want you to lead events, lead organizations, lead movement, lead. Because at the end, if you don't feel empowered enough, you won't dare to lead. And we need you in the community to be the leaders of the internet in general. So this is what we want. And as I said before, it's not just 1 year, it's every day of your lives, lifelong thing. Some activities that we are going to do around this alumni network is a global alumni event that will happen during the Community Week, Internet Society Community Week. I guess you know about it, but it's a week where we do a lot of events. Then we will have career opportunities. We want to have organizations invited, like our organization members, partners, and so to present opportunities, also sharing, posting if there is an opportunity in this country or in this place, so they can apply and they can kind of like build their careers, and of course, networking. And then there are other, of course, additional opportunities. For instance, attending our events, we will invite them to be part of our events, participate in global events in general, online or on-site, and then contribute to the projects and initiatives that the Internet Society has. All of this is going to be complemented with some mentorship, inspirational speakers. So we identify, for instance, the Intel Hall of Famers and Posel awardees that are these experts with a lot of years of experience that are just awarded and then there. So we want to include them in this alumni network as mentors. You, like leaders from different chapters, you will be mentors during the program. And of course, you can always keep as being a mentor. You can mentor your fellow Oksana for a long life if you want, but that will be during the program. But after the program, we keep that mentorship and we add more, like inspirational speaking and all those things. So I really think that is, I have high expectations about that one. So I hope the alumni network works, and your help, it's more than welcome. We really want to have this group of internet champions all around the world positively impacting the internet. I have to go. I have another presentation where I'm also speaking, so I need to go. I'm gonna put the email. It's the email I received, but also my team. So if I'm out of office for whatever reason, you will get a response anyway from my team. It's fellowships at ISOC, and I will put it there. Yep. You can send an email if you have questions or if you want to know more about the programs or just chat with me. I'm happy to chat with you if you want. Again, thank you for inviting me. I'm sorry I cannot stay longer. It would be great to have maybe a conversation, but Oksana, if you get questions or comments, please send me an email with those and I will respond to all of those. Thank you very, very much. I just would like to show you this
how to say, collections of articles. It is from third Youth IGF-UA, and it was financially supported by Internet Society Foundation, and there is also materials. Oh, nice. Yes, with all your programs from 2020. Unfortunately, last year we could not publish this book, but this year we will publish collections of presentations for 2 years ago. So thank you very, very much once again. Great project. Thank you. Share, please, with everyone. And you can also share with the alumni group. I can invite you to talk to them and just be involved, right? And we can maybe do great things with all your ideas and your support. Thank you very much for the great job. Thank you. Thank you very, very much. And you are welcome for many other our discussions. I hope for more active participation and for more peaceful situation. Thank you very much. Thank you, Oksana. Thank you all for inviting me and listening to my presentation. Thank you. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Шановні учасники, я дуже вдячна усім, хто долучився до сьогоднішнього заходу. На жаль, він пройшов зовсім не так, як ми сподівалися, навіть за таких умов. Я абсолютно впевнена, що наступного року ми зустрінемося всі особисто, що ми з'їмо наш традиційний торт, що ми отримуємо усі паперові сертифікати про учасників і паперові копії збірок ваших презентацій і статей. Будь ласка, залишайтесь, в першу чергу, залишайтесь в безпеці, залишайтесь живими, здоровими і на зв'язку. Дуже всім дякую. Все. Будемо вважати вже цей форум закритим. Дякую.